Good morning. Good morning. Hadi man. Di bagi. Hadi jam. Na. Nebu mam. Ana waka. Na. Ende so yema bewe. Daja. Ende mili nemo kande tiego. Ogonye kanyi ne kulo. Eze nwanne mmare amujugwa maka nwaka lo mmanwu. Mmanwu neli alolo ne ade. Magalogo nwanne mo no ya dele yamba. Enne mulu jugwa maka nwanne mo dogu nwaka lo mmanwu neli. Ayama nwanne mo ne ade mma. Enne mulu
menye nya n'afọ n'afụwo enu ụwa nwanne m anya ka Chukwu Emeka ji tobe wetose n'enu ụwa wee chọba ife ọya eme mama m nne m ka na-eti anya ka Chukwu Emeka ji bido akwụkwọ kụkọ akwụkwọ n'ụwa ụwa anyị nọ nwanne m mana o nwere ife ọya alụrụ chi ya ụfọdụ ka Chukwu nyela akara akara ọ bụla azụmahịa n'ụwa n'ọzọbịa ọjọọ n'abalị ba ụfọdụ ka Chukwu nyela akara ụwa ma bụla onye amị n'elu ụwa ọ n'abalị ba ụfọdụ ka Chukwu nyela akara ụwa ọlụbọlụ aka n'elu ụwa osi ya wee bụlụ mmadụ ụfọdụ ka o nyela akara ụwa Chukwu nyere ya nwa m onye n'ife ya alụrụ m enya ka Chukwu ji nke Chukwu Emeka onye bele nwa m n'ụwa na n'ife emele m Chukwu emere m ihe bụrụ alụsị sọbalị eze nwanyị ngene Queen of Seven Rivers eze nwanyị nne mili na mụka na-etili gị alụsị jele obodo oyibo nne m wose ọbalị eze nwanyị nne m ka na-ebe anya ka Chukwu Emeka ji nyiri ije wee na bọ Spain ebe ọja chụrụ ahịa ebe ife na-eme Chukwu Emeka marọ ọ bụ alụsị na-akpọ nwa bụ nwa Chukwu Emeka nwa m na taba ọka alapụ bịakwuru m Chukwu Emeka nwa m ka mgba gị ka ihe esi m ụwa ọ na-achụnyefe ụwa gidigidi chekwuru na ebe anwa onye si dị mma na onye dị obodo oyibo ana m aka na-aga ebe ọ bụla ị nọ na wee na-esonye m n'ụbọchị nke taata ana m anabata gị n'oge awa sị ka m na-anabata gị ka m na-anabata ọra mmụọ gị na ya yi asị gị nnọọ n'ụzọ pụrụ iche tata nwa bụ ahịa nkwọ dịka agụmagụ ụbọchị Igbo ji wee dị ana m asị gị dịka na-anụ ozi a ana m asị gị dịka ị na-anụ ozi a ka ị kesa anya kpọkọba ezinụlọ gị nso kpọkọba ezinụlọ gị nso ka ikwu elu tata na chi efogo ọ na-abụchi ụtụtụ ufo ọkụkọ ewe dị ọfụ eji m nzu wee na-akpọku Chukwu okike abịa ma eze na-ekpebechala ọgụ Chukwu eze kelee enu kalana Chukwu malụ onye ọja eke ma onye ji eke ekere malụ Chukwu malụ onye ọ ga-agọzi ma onye ọ ga-agọzi ekebere wee malụ Chukwu eze ndị eze Chukwu ebe kekwa ngesị gị dịka ogbe ọgụ bịa nalụ m ụzọ ka ịtụa ọkwa na nzu ka m na-enye gị sị gị bịa be anyị ugwu nzu nwa kpokwe ndị ukwu na ndị nta nọ n'Igbo ibe niile na-emeli Igbo ibe na-akpọku ichie ukwu na ichie nta chie nwoke na ichie nwaanyị adaolu na ada Igbo dịka nga na ada isi mkpe na-akpọku ada nwoke na ada nwaanyị na-akpọku ọgbam nwoke na ọgbam nwaanyị
na kpọkụ ndị niile m na ba ya eme dibịa asị m ọnụ ọnụ lasa anya oche ka ibe akwụla akwụlụ ka ikwuo leta anị chututu ovoro ụgwani agbagwo m ọra mmụọ niile dị n'ala Igbo ọra mmụọ niile na-emeli m ive na ọra ebe mmụọ niile na-emeli iwe agbagwo m ogugu si abịa tụọ ozu agbagwo m udo si abịa tụọ ozu agbagwo m akwali si abịa tụọ ozu agbagwo m aja ala si abịa tụọ ozu agbagwo m mmiri si abịa tụọ ozu nwe nji n'aka agbagwo m ọra mmiri na ọra agwụ siva na-ekwe n'izu ka nji n'aka agbagwo m ichie okwu na ichie nta chie nwoke na ichie nwaanyị adaolu na ada Igbo siva na-ekwe n'izu ka nji n'aka mmụọ niile mụ na ba ya eme dibịa ka nna ya ya na maza nwa asọbala ọsacha ngene sọbalị dị Igbo egwu sọbalị mmiri na-asa ezi iyi sọbalị mere nwa ụnyaahụ zawa mama ejima ịtọ sọbalị mere nwa ogbenye ọzọwa milonia sọbalị mere onye ọ na-ewere ebe ọ bụ wee ebe ọ bụ nne m igwe olu okwene ka o ji elu nsị gị dịka ogbe ọgụ na-ekwe n'izu ka ị bịa n'ala m tụọ agbawo m ezumezu arobi na agụ siva dịka ogbe ọgụ ara mmụọ nkuluva ka uyi ibere na-atụ ọsọ so unu dịko ememedo ka avụla avụrụ ememe emedela ọ na-abụ nne bụ nne na-abụ ojila aka nlite nwata ive o were aka ekpe kpọkụta ya lada onye ahwa a sị m onye mmeja anya gbaalị na ọ na-abụ egbuo maka iwe nye maka osiri isi anyị apụta ọnwa n'ụlọ ụtụtụ nwatakịrị na-agbapụta ụlọ ụtụtụ kene nna nne na nna chọọ ive oyi eli ibe na anyị ji eli ka a sị ka o si na mmiri ka o si n'elu ọ bụ na ọ dị n'elu ya daa na ọ bụ na ọ dị n'ime ana ya pụọ ome ọ bụ na ọ dị n'aka nwoke na aka nwaanyị ya vele ka o luo anyị aka ana m ayọ nnu mmụọ na okwu mmụọ sịva dịka ogbe ọgwụ na-enyere mmadụ ka onye anyị na unu nye mmadụ ya eluru anyị aka were na aka unu ka unu nye anyị nwa na-agbakọ unu niile dịka ogbe ọgwụ ife dị n'Imo steeti bịa tụọ nzu ife dị n'Abia steeti bịa tụọ nzu ife dị na Ebonyi steeti bịa tụọ nzu ife dị n'Enugu steeti bịa tụọ nzu ife dị na Anambra bịa tụọ nzu ife dị na Delta bịa tụọ nzu onye dị n'batakwa ọsọ bịa dan mozu nwe ka ọ tụọ nzu kachugo ugo baligugo ji bụla eze iru balị nzu abara unyi mbụ ibe na mara nwatakịrị nna ya nọ n'ogbo okwu kata ma okwu ahụ agba njọ onye sị nwata jide nkakwụ ya edewele m ọkwa aka na nkakwụ bụ anụ isi e na-emere nkịta ya mena mena nkịta a na-adịrị ile e na-abụ ebo nwatakịrị bukali obulu sove nna ya anụ ọ na-agba ogwu maga na sanye ejuru na ọkụ na-agba n'ime ọbada eje n'ije ngala eji mali ndị obodo be arụrụ a na-akpa akpị ọ sị na gị mmetụ aga mmetụ n'eli nya agba gị mgba n'eli na ike a na-adara onye bụ akpa ibibi ijiji si na nye ya ejuru na ọgwụ ike na-egbu ụmụnne ya debere n'ọnya a sịkwa m unu dịka ogbu ọgụ na ịmalị nna ya va malị ndị ichie a sị m unu gbu dịka ogbu ọgụ na ọ dịka ogbu ọgụ bụ isi ayịyọ ejikwana m aka na abọ na ayọ sị na ọ bụ na aka anya tara aka ekpe m yọta arụ m niile bụ sọ mmehie ife mmụọ na-asọ ka m na-eme ife mmụọ na-asọ ka m na-eli a sị m na unu malile unu ama na nsọ mali niile unu agụnala m nsọ na mụ bụ mmụ arọ na-awụ arụ n'avọ n'avọ ekwe nna nzukọ na bịa tụọ mụ na ụmụnne m ezukogo ndị mụ na ba nọwa na-akpọkwu unu ọbọ n'ime we n'obodo oyibo ọ bụ va ka nna ya unu ayị ya nwatakịrị jele obodo oyibo were ndị ọ debere n'ụlọ na ndị elive jele ịnọ n'ụlọ ma ịnọ n'ụlọ n'ụlọ eje elive adị ma ya unu ayị ebe ọbụla ba nọ ebe dị nwatakịrị na-agwa agwa alụ aka ọbụna nne ya nọrọ ya nna ya nọkwa nne ya memụ ka imelibe ma bụrụ ajọ okwu na ọ na-abụ nwata chọva nke ọ dịka ọbara ajọ nekwanụ ụmụnne m ndị n'obodo oyibo ka m na-elota na ọvọ taa na-enwe bụ nkwọ
ibe anyị ji mara ndị jere obodo oyibo mgbe gboo bụ na ha na-enwe nnekwu ụlọ na bebe. Onye nwa ha jere obodo oyibo na-anya nnekwu moto. Onye nwa ha jere obodo oyibo na-akpa nganga n'obodo maka na a na-ezidatala ebe foreign currency. Mbọsọ ọbụla ejere obodo oyibo na-anata ka obodo na-enwe anwụlị. Ọgwanye ya ka nna ya unu taa n'ime nwa na ya unu ayịyọ. Si na ụmụnne anyị ndị jere obodo oyibo ndị na-ata avụ n'obodo oyibo ka nna elota na ọvọ nna agọta anị nwe. Ọ bụ mmụọ ji raa, oji n'ira. Ọ bụ mmadụ ji. Gbawapụ na onye ahụ aka. Ọ na-abụ ọkụkọ chụkọkpa na ọ bụ isi n'aja. Ọ bụ nkeji ka ekesili asị m ọtọbọlọ tụtụlụ oji n'ira ọtọbọlọ tụtụlụ onye kechi nya ka ya onye kesili ka ya ebe akpọchi kpọ epuni ife nna ya unu ayọ bụkwu njebe obodo oyibo na olu okwane mgbe agwọji eseli isi na ọ na-aba agwọseli isi a na-elie mma ngwụcha ka eji egbu agwọ alịbakwa m unu azụ m onye banyere ya ide ana nya mine danda onye na isi nke mete ka o ji isi ebulu onye kpata nkwa arụsị mgbele pụtali oile zi na emere m n'iru ma ya mere m na-azị n'ezigbo ife ka nna ayọ o buteli bulu agadi nwa ya aza ka onye kpokpokpo bụ na okpochara ya gbaba nje ọ na-agba egotelu dị mma owenele ndị bịa owenele ụmụaka akavalie ọ bụrụ ozi gote nke dị nji nye nwa mmadụ onye gote nke dị nji anya egwuo nwa ya ọ bụla ịgwọba nsị gwọba aja aka sị na aka jaba anya ọnụ onye ọbụla ekesịrị ekechi n'obodo oyibo tata na-ekwubi okwu n'isi gị n'ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ ofeke ọnụ njibulu dibịa ka nna agọlụgọba ebe ọbụla ị nọ taa n'ịnwasị na ihe ewele onwe gị onye na-ekwetere ya ekwetali ya onye na-ekwere n'isi okwe n'uche ya a sị na oluba oge ihe ewele onwe gị tata ka nna ekwubi okwu ebe ọbụla ị nọ si n'olugo mgbe ihe ewele onwe gị onye sị na ọma mme n'iru ya na ịma mkpata ego n'iru ya na nya ma ndị ndụ bụ ga-ebe ịga n'iru onye bụ edi na anị na bere agrand egbogbu di ya jee na-aga n'iru n'ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ ofeke eji m ọnụ ji bụrụ dibịa wee na-agozi gị n'ebe ọbụla ị nọ n'ụbọchị taa n'enwe egwu n'obodo oyibo ahụ ijele ihe egbu ego wee nata onye ọbụla sị na ọ nwere ka ọ ya dị ndụ wee bụ ibunete ego ahụ ịkwa anya na onye ahụ ya anwụ obodo oyibo ahụ ijele ihe egbu ego nata ihe ji ndụ gị wee nata ibe akwagwu ibe nwe ndị mbụ jere obodo oyibo kpatara ihe akpata nke gị ọchọkọ nke o ji eme gị ya bụrụla ọdachi n'ezi ọ bụrụ gị bebe akwa anya mmiri ama nkọzi ya n'anya ọ bụrụ gị jebe aja ije ọ ya atọ n'isi ije ahụ nwa na-agọlụ gị ọbọ bụ ka obodo si wee dị ife o jere obodo igbo bụ ka obodo si wee dị ife o jere obodo igbo bụ ka obulu ego nata nwe na-ekwu na ego oyibo ego igbe onye so gị wee nata obodo oyibo ijelu tata n'ụwa this year 2025 ka obodo oyibo ya efevọ gị n'ọnụ dibịa ka ọ na-anara n'ọnụ ofeke ọ bụ natakwa na m ogbo dibịa ọ bụ natakwa na onwe mmụọ wa m dibịa ana m ekwubi okwu n'isi gị ebe ọ bụla ị nọ n'ụbọchị tata eji m ava eze nwa asọbalị jiri ava ezumezu agwụ were ava mmụọ dị na be nna gị were ava ọbọla ogwu wee na-ekwubi okwu n'isi gị ibe ga ama ndị na-akpata ego ị na-egwu egwu na onye na ibi ebe na-ewe dị ejiri mmanụ ọfọ nna gọlụ gị tata n'ụwa bụ na ị ya dị ka ibe ị ya akakwa n'ibe mma wee sị na o kwetara anyị ekwetala ya nwa na-agọlụ gị ọva ebe ọbụla ị nọ ọbụla ị na-azụ ya ma abịa ga-ada aga ndị be anyị tụrụ n'ilu si na-akpasa ele ka eji amadi abịa ọ bụ na ị na-azụ abịa ma abịa ga-ada aga olesi ma dibịa amalị gị ọ bụ na dibịa ma gị jee mebe dibịa ma ọ bụ na ị na-azụ abịa abịa ga-ada aga tata ka m na-ekwubi okwu n'isi abịa ga ahụ ụkwụ dị ọcha ya abịagolu gị abịa ụkwụ dị ojii ya abịagolu gị abịa okenye ya abịagolu gị abịa ụmụaka ya abịagolu gị abịa gọọmenti ọfichas ya abịagolu gị abịa chadị gị ya na-azụ sizin everyday ekwubie m ọgwụ n'isi chadị gị ahụ
mmụọ ọbụla nọ na nya bụ chedi any altar erezila against you tata ka na-edestroy nya bụ altar ebe ọ bụ na akpochili chedi gị na mmụọ tata ka ikwubili okwu ọ bụ na takwa na mụ bụ dibịa tata ka ikponyere nya bụ chedi gị ya ehwere ife dị mma ya emele gị ọ bụrụ na ị na-achọ di ma gị were ezigbo agwa ọvọ nna agọlụ gị tata n'ụwa bụ na arụ ọnụnwa nwere ka ọ ya agabe gị fọ ndị kwetalụnụ onye kwechi ya ekweta arụ ọnụnwa nwere ka ọ ya agabe gị ma ọ bụrụ na ị kpọrọ okechọn si ndị mmadụ bịa n'olugo mgbe ị ga-anụ di na di ya anụta bụ di nke na ya eji anya wee na-akpa nkata ị na-enye anya ọmalive ikwulu ọ na-ege anya malive ikwulu ọ bụrụ otigbo ozogbu onye ndị bụ di ọya bụ ọnụwa gị iwe rest of mind nya ka nna agọlụ gọvanọ ọya abịa on your way ife dị mma na elu gị ọ bụrụ na ị na-alụ olu oyibo na ọ na-abanye lụva ọ jiri akpata ego ka nna agọlụ gọvọ ekwu m na favor ya find gị na ọ bụrụ gị ya find the favor olu oyibo ebe abụ ị na-alụ olu oyibo ka m kwuru na onye bụ isi na ọlụ abụ ị na-alụ ya abụ gị na nye gị promotion salary increasement ka nna agọlụ gị n'ọvọ n'ụbọchị tata ọ bụ natakwa na mụ bụ dibịa ọ bụ natakwa na ive amalị m dibịa onye kwechi ya ekwe ọ bụ natakwa na ikwele ive a na-ekwu ọ bụ nata na dibịa amalị m agọlụ m gị ọvọ na arọ ọnụnwa ya aka mma karịa arọ niile ịlụrụ ọlụ oyibo ahụ onye kwechi ya ekwe nwa na-agọlụ gị ọvọ ebe ọ bụla ị nọ ọ bụrụ na ị na-achọ nwa eji m nne gị wee mee point of contact ọ bụ na nne gị mụrụ gị amụ na ihe amụ nwa nke gị egwu m na-arụ ọnụnwa atụọ mbụ ọgba n'ogwe atụ abụọ ọkụ n'ogwe nke anụ nwe tụọ nkịta ọbaga n'afọ ihe amụ nwa nwoke mụọ nwa nwaanyị ebe ọ bụ na amụrụ gị amụ eji m gị wee mee point of contact ebe ọ bụ na amụrụ gị amụ ihe amụrụle nwa nke gị ọ ya adịla gị na mma nwa na-agụla onye ọbụla na-aya ọya ọvọ ebe ọbụla ị nọ na ọ bụ na ọya na-aya gị ọ na-aya gị n'isi ọ na-aya gị n'afọ ọ na-aya gị n'ụkwụ ọ na-aya gị n'aka nzu ka m ji n'aka nzu ka ndị nna nna anyị ba ji agọta onye ọya adị mma eji m nzu n'ụwa wee na-agwa mmụọ niile gwalụ ndị nna nna anyị bụ ọya sịwa ka wa jebe ebe ọbụla ị nọ ama ka ọya abụ a na-aya gị ekwu m na ọya abụ na ọya esi gị na arụpụrụ ife dị mma ya emele gị ma ndị nlotara ma ndị nne lotara ife ọbụla na-eme gị agbọkwue mụchi gị kpokwue ndị ichie kpokwue ụfọdụ be nna gị wezịba na ọya ife ọbụla na-eme gị n'ebe ọbụla ị nọ egwu na nya bụ ife bụ tata ka ọ na-abịa na njedebe ezigbote ife ọma ya emewele gị arụ ọnụnwa ya akalele gị arọ niile gara aga mma ịma nwa ọnwụ ike na ara moto ụlọ ga ama mgbọkụ moto ga ama mgbọkụ na ara moto na ibe gị na-ego ihe ego nke gị na ara ihe ọma na-emenube mbụ na ndụ gị ka nna agọlụ gọvanọ ife ọma bụ ya emele gị onye sị na o kwetara anyị ekwetala ya ife dị mma ya emere gị n'afa Chukwu na ọdịnala ana m aka na ga ebe ọbụla ị nọ na wee na-age m ntị onye na-anụ onu ya bụ onye na a na-akpọ MMILI ENWEILO onye ọkalakwu nke izizi bụ na m uji ohere n'ụwa wee na-ekene ibe niile bịala olili eze nwaanyị Sabali asị nke dị ready for your testimony ndị nke testimony ve bidogolo ready biko mgbe ọbụla anyị azawa call I want you to be courageous enough ka ị kpọọ na phone ka ị bịachala olili eze nwaanyị Sabali last week ka ị kọwapụtaka n'ive melụnụ ka ị kọwapụtaka n'ive melụnụ mmụọ bụ ite onye
ọ dị nkwadobe imelụ gị ọzọ. Mmụọ lụrụ gị ọrụ bụ ikwupụta ebe ọma o melụ gị. Nya bụ mmụọ adị nkwadobe imelụ gị ebe ọma ọzọ. Kwupụta gị n'ọnụ. Ọ bụrụ anụ na anyị ebido ịzakọ make sure na ịbatala online. Ikwupụta ka o si wee dị. Ikwupụta ka o si wee mee. Ana m aka na ego ebe ọbụla ị nọ na wee na-esonye m n'ụbọchị tata. Dịka otu nsi wee kwu na mbụ na anụ anyị na-akpọ bụ uso si n'ife o ji bụrụ onye anyụcha nsị nye kpogbu di ya aja bụ na ọ da-abịa arụ ife mmadụ aghọ ife onye ọzọ. Anụ a na-akpọ nkịta sị na ife o ji bụrụ onye na-anyụ mamịrị nye ka onye ovu ọkpị elu bụ ka nye gọọlụ ụmụnne ya agịga ibi maka ndị na-egbu ya ebubo na nkịta na-aga ka iwe dala ibi. Onye na-awasị na ife na-ewuti ya abụrụkwa n'ala na ọkwa na njenje na-ekwulekwu dị na ya. Ọ na-abụ ọbụ na agbara onye isi onye nwụrụ na a na-akwa akwa ya. Onye isi akwaba ọkụ onye dị ndụ. O ji wee bụrụ mmadụ nwụrụ onye na-ebe akwa bụ obekatakwu ọkpọ onye ara ara onye isi ka onye isi na-amakwa onye a na-akwa ka ọ dakwa na onye akwa onye dị ndụ. Ekwuru m na ọ ya adịrị gị mma. Ana m asị gị happy new year to all my fans and followers. Happy English New Year. Makwanụ na arọ ọnụnwa bụ arọ ọvụ ndị ọcha mana ọ dịzị global. We can never do without it. It has come to stay. It's very, very difficult for us to abandon it. So we're continuously doing it. Mana, mind you, this is not our calendar. This is not our new year. This is not the traditional new year. And mind you again, ndị Igbo niile adịghị celebrate new year at the same time. Yes. Our new year bụ ọnwa nge. Ọnwa izizi. Ma ọnwụ unu kpọrọ ọnwa izizi na bụ na abụrụ ọnwa anyị kpọrọ ọnwa izizi na be anyị. Ndị Igbo will reason. I've asked a deeply question about it. How will you reasons for it? O ji wee bụrụ na ọ bụrụ mbọsị na awaji ka ịgbara m na awaji. Anyị were ọnwa anyị ji awaji, unu nwa were ọnwa unu ji awaji. Ọnwa ọbụla atụrụ atụ, ọnwa atụrụ anyị bụ akịta bụ ọnwa ili. According to agụmara ịgbara ya ma mara m ọnwa ọ bụ na bụ unu mana onwere ka o esi wee bụrụ the same. Onwere ka o esi wee bụrụ the same. So, ka anyị dị guided. Anyị na-eme some things adopt. Ka anyị malụ na o nwere reason ndị Igbo ji wee debe nke fa debe. Ajụgo m ndị okenye sịba kedu reason o ji wee bụrụ na ndị Igbo niile ada awakọ ji. Ọ bụrụ na ọma mbala, anyị na Aguleri, anyị na Nando, anyị na Achala, anyị na Anakụ, anyị na Ụmụmbo, anyị na Ọmụọ, anyị na obodo niile dị around here ma Ọkụzụ ma Nteje. Gịnị mere na anyị niile ada awakọ ji? Vazi na mbọsị bulu gboo n'otu esi eme ife ọwụwa ji. N'otu esi eme ife ọwụwa ji ịwa ọjị mmụọ nọ ndị ụka batara tigbuo ya anyị ọsọ n'ọnụ. Mbọsị a na-awa ọjị mmụọ ka eji awa ji ma ba were ọjị mmụọ tụfuo ndị be anyị na-akpụ ya ịwa ọjị mmụọ. Aguleri na-akpụ ya alọ mmụọ amamivu na-akpụ ya na be unu. Ndị ọcha bịara welu dat mmụọ tụfuo debe sọsọ ọwụwa ji. Ndị okenye wee kọọlụ m sị m na ife mmelụ na-ejiri emeke ya ọnụ bụ na anyị were ọyị, anyị were ọkwụ ka anyị na-akpụ ya ọyị dịka ndị enyi na Achala. Anyị were ndị enyi na Aguleri na anyị iche ama ntikọwa ya ọnụ maka na ị nidiri ka ndị enyi gị bịa mbọsị unu na-eme nke unu. So anyị mebe nke anyị ndị enyi anyị na Achala, ndị enyi anyị na Nteje, ndị enyi anyị na
ndị enyi gị niile abịa a na-elili ezigbo olili ị na-asụ nri na-azụva nri na-asụ nri na-azụva nri esi mbọsị ọbụla efi n'ichili nke unu esi na nke unu jebe nke onye ọzọ ofu enyi unu n'ibe ahụ unu niile enukwala jebe bịa unu batakwa unu anọdụkwa bịa a na-agọwa na 1 month ịnatabe ebe ị na-agagharị ngagharị ọgwụ otu a ka fa si wee kwu ya na mgbe aka eji eme njekọrịta n'ọnya mmenụ na anyị nwere a specific year mgbe for ndị Igbo niile je celebrate ka one thing together maka na anyị ji eme njekọrịta. Kedu ebe anyị ji maka ya wee bịa tata? Ebe anyị ji maka ya wee bịa tata anụnwa bụ na ụwa anụnwa anyị nọ n'ime ya bụ ụwa mmụọ. Life is spiritual. Life is spiritual. Either you allow yourself to be slave, or you become a student that the nature made you, or you hustle to become a master. 3 things. Are you a slave in the spiritual realm? Are you a student? Or are you a master? It's not by saying, I am a master. I am a master. No. Your spiritual status, your spiritual level, what are you? What are you? Are you a slave in the spiritual realm? Are you a student? Or are you a master? Before you can have access to master, before you can become a master, nature will make you a student. You need to learn some certain level before you can occupy it and become a master. I want to remind you, like I always say, tradition is not here to favor you. Tradition is not here to favor me. Tradition is not there to favor your village or your family. Tradition is not there to favor anybody. Tradition is only there to favor the land. If tradition favor me, it will be partial. Because I am like a corn that has a season. Germinate, bear fruit, and die. Tradition cannot favor only your family because your family will keep on going and coming. But when the tradition favor the land, it will be solid and it will stay forever. Yes. Omenana anọrọ ka o favor gị. Edebere omenana ka o wee dị gị mma. Edebere omenani ka o wee dị ezinụlọ gị mma. Edebere omenani ka ọ dị mmụnwa mma. Kama na edesoro omenani ka ọ dị anị mma. Maka anị ka eji wee debe ya. Maka na ọ bụrụ na ọmụnwa ka ọ ga-adị mma. Adị m ka ukwu joko ga-abụ ọbụna m eto tocha nda nwụọ. Otu a ka ọ dị n'ebe ị nọ, otu a ka ọ dị n'ebe ezinụlọ gị nọ. Then we come to the spiritual aspect. I want to tell you that there are 2 things that will happen in your life
For everybody that has been following my program, I always state these things. 2 things is involved in your life. One is your destiny. Akalakage. Akalo uwa iji webi uwa. The second will be the kwetalo. Ivi metalo. Chigi wekwe. You can rewrite your destiny. You can rewrite some of your destiny. You can change some bad thing in your destiny. You can change some good thing in your destiny. By the decision you took. By the decision you are making. For instance, onye gadal na galaga na nya at the age of 40 years can change it and shift it and make it to be 100. You can only do it by assessing the altar of your family. Whenever a child is coming to life, the child is coming with a bag full of unmature destinies. The child is going to come to this life with a fulfillment of his destiny. Things that will make his destiny to be fulfilled. Bobo na wata na abiowa. Onwala aba nwata na ebu. It's a spiritual bag that you cannot see. Abavu goji anakata even in ogeji we abiowa tinye n'ime. Iye ndi ni watalo na agba okalete onye gi photocopy. Life is straight by pattern. Spiritual is straight by pattern also. Spiritual is straight by pattern. Life is straight by pattern. That's why we give sacrifice in order to obtain some certain level, to obtain some certain things from the spiritual realm. If you don't give, you cannot receive. If you don't give, you cannot receive. Why coming to this very planet? You give your memory in exchange of your beauty. The cars and every good thing that you are possessing in this life, even the ugly things you are possessing also. And I want to tell you that this life is not enough for anybody. When you have this, you'll be lacking this. Nobody can be comfortable in this life. What is our topic today? Life is spiritual. Either you are a slave, either you are a student, or you become a master. Now, coming to life, you become a student. It's your choice of becoming a slave or your choice of becoming a master. What are you trying to be? I want to tell you that there are steps and ladders you need to climb for you to become a master. And there are things you need to push away for you to fall down and become a slave. Some spirit, you are a slave to them because you don't know your worth. You don't know the worth of the altar in your family. Every family has an altar. I laugh at people that usually say that there is no shrine in their family. What does that mean? Does it mean that your families are slaves, born slaves? For you to become a master, you need to obtain an altar. There will be an altar that will be speaking and interceding for you in the spiritual realm. That will be fighting for you. You can never win a battle without a soldier. There's no how you can win a battle without warriors. You need warriors to win battles. Do you want to become a master, or do you still want to remain as a slave? There are one natural things our forefathers respect a lot, but people of these days want to push it away. Most especially Christianity.
Do you know the meaning of full moon? The full moon at the time people used to set themselves free from the spiritual captivity, from the spiritual bondage. You used to unlock yourself. Full moon are the days you need to do some rituals. When you see a full moon, you rejoice. And try to break yourself out from any bondage, just captive, any altar that is holding you captive. There are utterances that our forefathers used to do whenever they see a moon. When a moon appears, there are things that they used to say to the moon. Christianity will make you to believe that those things are worthless. That is nothing. It doesn't matter in your life. But I want to tell you that those things matters in your life. That's why you saw your fathers, you saw your grandmothers doing that. Civilization wants to steal our destiny. And it has stolen enough. I want to tell you, no matter how you hustle, you can never be richer than your ancestors. When they were here, they are more richer than you. And even there are cars, the cars are raining that time. Something like Ferrari. You can count how many your father will have, your grandfather will have. Nobody. He may go near the shows. He might say shows on Bav. When you know shows, you might even have better way to shows. Man, I'm not getting shows. Where Anyina. A man, you will figure out no one order you go Bugatti. You will film Wavo. You will film winning. No, no, can go, we go Bugatti. But they afford it. Our forefathers are richer than us. No matter how you try to claim it, no matter how church, Christianity try to blackmail them, try to bring them down, they are richer than you. They are richer than you. They are richer than me. In their days, one man can marry 21 wives with so many children. One wife will have like 7. This one will have 5. This one will have 4. This one will... Only one man will be catering for the whole family. All of them will be eating and belly full. Ego neki iwe lo jide ke ka nna nna gị ba wee bụla ọgaranya. Remember our topic. Life is spiritual. Either you are a slave, student, or master. What are you? What are you? And I told you that you can never become a master without an altar that is going to speak for you. And I'm telling you that you can never become a master without facing challenges in your life. Some people are trying to do away with their challenges. You can never become a master whenever you mock people in their ugly situation. There's no how you can become a master. Instead, you are demoting yourself and becoming a slave. You can never become a master when you are part of the people's pain. When you are causing people pain because you have money. How can you obtain that entitledness to become a master in the spiritual realm? Are you a master or a slave? Ask yourself that question. I want you to advise yourself in this new year, 2025. How many years have you experienced? How old are you? I want you to know that the spiritual control the physical.
spiritual controls the physical. Whatever thing you are doing here, there are people recording it. They are using it to pay you back. Whether in this present life or in your next life. Or they will pay your generation. Some people are suffering from the ugly altar their ancestors set. Are you setting an able altar? Are you setting a great altar? Favorable altar? What type of altar are you setting? No matter how some people try in this life, they can never become rich. Does not mean that the richness is not in their destiny, but the richness that they're supposed to become, their father has used an evil altar to wipe it away. Their grandfather have used the evil altar to wipe it away. When I talk about sham, some people will come and tell me that I am envious of some certain people. When I tell you that sham, black magic is not part of our tradition, you try to come and advise me. You try to tell me that I am envious. But it's none of my business. No matter how you say it, I am born to say this, and I will live after saying it. So I will keep on saying it. No matter how you try to do, I will never shut up my mouth. You are setting a bad altar in your family. Are you a master? Are you a student? You were born on this life to become a student. They give you chance to become a master, or they give you chance to become a slave. You have two chances. Which one are you using? There's no how you can obtain that mastership without releasing those that you lock in the prison yard. See, everybody you see in this life, there are reasons and purpose why you met that person. Whether the person did wrong to you or the person did bad to you. There are people you need to forgive for you to obtain that mastership. Some people are testing your life for the spirit to know if you are worthy to become who you are asking to become. You want to become rich, you want to become a millionaire, you want to become a multi-millionaire, you want to become free, you want to come out from poverty to some certain distance. Now, people, the spiritual realm sent to you to test you. You failed their test. You're still blaming Yoshi, not answering your prayer. Why you, Yoshi, has answered your prayer, but use your hand to put away the blessings that come from Yoshi. Obolo na echọrọ iso na ndị ndu. Obolo echọrọ iso na ndị isi. O nwere ndị mejọrọ gị niile ka ịgba alụ. Onye ọbụla ịfụrụ n'ụwa nwere reason and purpose iji wee fụ ya. Before na afụ video man nwe edegi ya na ede. Edegi ya ede na some certain time. Now somebody like me will come out on Facebook to teach you this thing. That somebody like me will come out on TikTok to teach you this thing. It's your choice to stay, learn. It's your choice to be there, argue. Man, whatever thing you do after seeing this video, it's going to be recorded. It's going to be recorded in your destiny.
What am I trying to say? Obulu echole ebu a master. Obulu no one ndi kwesiri inyala aka, go back and help them. That is what masters does. Then your rank will be upgraded in the spiritual realm. Obulu echole ebu a master. Or when somebody was in a prison yard, talk to your lawyer. Say I release you. That is what masters does. You cannot tie somebody's destiny. And they couldn't age akalaka madu. Madu no neki iji akalaka ba. Obuno wala but in a prison yard iji akalakia. Yes. How many number of years organ on a prison yard? Iji akalakia. Go and release the person. Release the person. Iji akalaka the person. When they are praying against witchcraft, you are one of the witchcrafts. Kadivo nyavu meloge. Kadivo meloge. Actually, moke malu gante. Ama mnibi gane hubu. Imakwivo nyame. Imakwivo nyama. I want you to know that some people are set in your life to test you, to tempt you, for them to know what you will do. Your reaction matters. How you reacted matters. Hey, I can know that. You remember Paul. You remember where you are. There are people you need to forgive for you to obtain some certain level. Yes. Release your niji. Number of years on the above. Some destinies are, some of his or her destiny are being tampered. All the way anagalaka, no ye jenga, mananyabana kagi. Obura no go wajiakagi, weje bushi dia. Go and release the person. That is when you become a master. Obu no walundi majologi buli wenobi. Go and release them. Forgive them. If I be veggie, we are malo master. Allow the student to learn from you. They are just there to witness whatever thing that is happening. To learn from it. What are they learning from you? They are learning wickedness. They are learning envy, jealousy. What are they learning? Your children are part of your students. What are they learning? Envy, jealousy. Most especially our mothers. Your mother will tell you, no, unnecessary, no, so Nandi Bulu Papa Nuhunu. Now, most of the families scatter just because of Namagi mega advice or one kind nonsense advice. Bagging and Bano Battalion, no, and Alianya, no, no man, no, no. Do you still want to become a slave of your mother's opinion? Yes, when you act it, you become a slave. When you cannot live a life of your own, you are a slave. You are not a master. Become a master and live your own life. Don't inherit enmity. Don't inherit enmity from your parents. Like I said, you can never be a master without an altar. There's no how you become a master without an altar. There are some altars that need to speak for you in the spiritual realm. Then you speak for yourself in the physical realm. By doing all these things that I've mentioned now. Every town, every family, every village has an altar.
When you destroy your altar, you become a slave. You will be captured. You will be captured in the battlefield. Any warrior that we have captured in the battlefield will become a slave. Go back to your village. There was an agreement made from that altar. Some people are rich today. They never go Luchivoji. They never break any kola nut for their guardian angel, for their ancestor, for any shrine. They never do any sacrifice in any place. But they are wealthy. They are wealthy. See, it takes your destiny to be there, that you will make money. Then it takes another thing, another altar to brighten your destiny. Because there are some spirit that has been fighting your destiny not to be bright. You need to fight. Who will help you in fighting? You fight in the physical fight, then you need people to fight for you in spiritual realm. And that is the altar in your father's land. Those altars, the Christianity came to tell you to destroy, for you to become their slave. Remember, before the white people took us as a slave, they first of all destroyed our altars. They took our shrine to their place. They told you not to worship those things that is against God's commandment. But they pick it and put it in their boat and send it back to their village. They destroy our altars. Go and appease them. Go and appease the altar in your father's land. Your fathers are not stupid to set to those altars. Some people use Christian mentality to destroy the altar in their father's land. Today, there is no more altar to intercede for you. Amosufete or Bebunu. Amosu obunaga muolo barabuno ko ya de we muolo. Maka no nwere mo ga say stop. No, no spirit. You are thinking that Jesus is saving you. Oh yeah, gun music. Gun music. You think Jesus has power to save you? When there's no altar, ancestral altar in your family, then evil altar outside is going to come and manipulate you. Onyo bona batale amosu ofo. Onyo bona batale edu batia na amosu ofo. Odi na family gi we muolo. Omugodu ka esi ya ata mmada amosu na family gi. Eba ga adi we me experiment. Maka no wara altar. There's no altar to chase them out. You become a slave to the witchcraft. They will use you, torment you anyhow you are. Yeah, anyhow they like. When you become a slave to the witchcraft, you see what they will be doing to you. For instance, let me use year, from January to December. When in the new year, I'm also a beatag. I'm also about to dag in that boat. That's again that boat. Or chocolate even in water from January to December. Chocolate vancha. Or Chile Apua. Ebawaziambo. Abakamumbo Begonli. Ebawaziambo. Egana Lutego Mema Mebego de. You'll be walking like an elephant and eating like an ant. You will be struggling, trying to eat. Every of your struggle is going to end from eating. After eating, no more. From January to December, nothing. Nothing to give account of. Nothing is working in your life. Because an evil altar is manipulating you. You are a slave to the underworld. You are a slave to some certain spirit. They are using you. You are working for them. Every year, I'm also gonna be. Every year, I'm also gonna be. Every year, I'm also gonna be. You can experience miscarriage when the altar in your village, when the altar in your family, when the altar in your household is no more active.
nna ga dị stupid wherever alụsị n'ụlọ. Alụsị niile dị na bunu wherever na-alụ. Some of them are there for protection against any witchcraft, against any evil power, against charms, principalities, against occultic powers. You neglected them. Maka ni feeling na Jesus bụ onye ndu na onye nche. Most of the big men today you see that you are referring that they are not serving any juju or they are not doing anything. They are serving their altars in their father's village without you knowing. They cannot do it publicly. Because tradition, even if you don't want to open yourself, for the fact you are giving the spirit whatever thing the spirit want, then you will continuously obtaining mercy from their hand. We are in the market world. We buy and we sell. Use what you have to gain what you don't have. You must give to the spirit in order to receive from the spirit. Now, even now, when Chatakata no one now, Moamo. When I go, I want a prayer point and I do a raise. Prayer point of the deca. Every door blocking my blessing. Every door blessing. Or you break, or you lose. You are stupid. Because there's no how you can go to somebody's house without knocking. You go into the house of the person and grab somebody's vegetable and grab somebody's wealth and grab somebody's money and come out there successful without the person putting up a fight and collect everything from you. Even beat you join. See, spirit controls this physical life, whether you believe it or not. For you to obtain anything from those spirits, you need to give them some certain things. There's no how you can command the world to come to you without giving sacrifice. Because you need to give in order to receive. If you don't give, you cannot receive. Where are you giving the sacrifice? You believe the sacrifice is tithe and offering. You are wrong. You are wrong. There are some altars that need to go intercede for you. Bring those wealth and bring it to your doorstep. You can't force them to come. You can only plead. Go back and set the altar in your father's land. Those altar has those altars has an agreement. Biagaina meya. Kaina meya. Wita kwa nje alu alu. Kachi ageda takwa. Jana tava ubo chepu akwa. Na tava ubo chepu akwa. Before your star will shine, you need to appease the altar in your father's land, in your father's house, in your family. Before your star will shine, altar in a family, alusi ever in a family. Open on this year, kunu maybe jedo zieni ekwana alu. Open alusi in a ben nage, kiji maka Holy Ghost fire, we maybe ya. See,
Let me tell you, some people get maybe I listen to bever, or when you get never. Magana. I want some man say, Gabi maybe anyos will be all. Man, no dependently, would the agreement? Would the agreement in the man did about Alusia? Well, with Alusia, where the beer. Oh, Alusia Gabi maybe, if only the vehicle see all, or Bazagan cutting by Mezia, or Hapoki, or Mambugebu, or Mantagav, not even on Alu, or Hosiolo. Some Alu say, Beaver Van Alobo, Amosubia, Pachushi Yanyazu, Ogu Biabino, Virtual Pogo. And then evil spirit Bianca Omega Yanatin, a maybe Madame Bobo need maybe in Yabalose, the Alusian or Zianosa, Magankete. Some man say, we may be an obu or one ogobia. Ma some of them, a matter of a theater of a violent and arrow. Baberoy no Sago. If I get mebo, not long we are happy Yagi, or Yamebe. Yes, we have money in the Wasalabia like almost about as your cosign, I'm also not on Naco. Ina feel maybe I was saying, Nabia Buonum, Nabia Buonum, maybe Nabia or Mambugi, not that the kids like if we female on one. About a saki, you get man or biog. About every get man, I be saki or biog more security. When you sack your security, then you sit and secure yourself by yourself. You believe that Jesus is born in check. Jesus is born in check. Amosu ba dojiligi muolo me pratica. Fadu teshendio amosu ovo actually tinya na neva analo. Asema biang babiake jana family ndibo konkwono. Jaba bana nwara ifege yegi so baba jaba je me training na baba. Baba tabu na wele unu me training. MSA training ndini na di me baba miscarriage. Ndina kwasi nudi onwa ga nudi. Ndini na kwasi no nwanye e ga cover n'aka. Every year in a accident, you don't want to give an Maggie. Every year, man, and I want a family. You don't want to give a family, which are not the ordinary. You think it's ordinary. Every year, somebody will die in your family. You never ask yourself, what is the problem with my family? How much would you get me practical? Because open a good chamber or rea. Mbamba. Oh, well, I go and give out the belly. Go on, that's what I'm going to have. Some people certainly, some family are certainly altar of Aquali or Momo. Nabunu. Carries Neddy was sent here. Magano Banja, family game, me practica. Obanja Bia, or not. Magano, whatever. And making us and then not give away to Catalo, whatever Aquali or Momo. I must do Bacho, Wababunu. Then not give away, whatever Aquali or Momo. I want to prevent Amosibu mother. I want to prevent the Obanja, Ebiana, Wemezuno, or whatever. Oh, my family nada, moon walker. So some wine, Cabanamo. For a reason best known to the spirit of the land, I never know. But some of them were alone and Navava Patan. Nevada, the won't come or be won't cause. Upload their punishment, generation to generation. Why actually close the generation. None give a whatever quality. It will be the one more worker. When we get a worker, well, to your own generation. Now you look at that quality. What's your Roman Nazi? Your savior, your protector, your provider. Somebody, the spirit that made you. You respect your father's decision. He gana kwali omomavi maybe enya. Ozubo maybe lia. Emu nwesibalu family unika.
So many people no ludi for 20 years. Ba mo bara nwa. Akwale omo de na bunu. How far? History will repeat itself. Maka ni ba bu na eduta nwa. Ibe bigia akwale mama no saka ogu. Akwale mama anu ogu. Oburu a god of a war. No. Akwale mama anu ogu. If akwale omo ga emebo, ogu iti bigo elilia. Ngba nodozia. Ụmụ nwaanyị amụrụ na ngulu ava onye nwa dị ọma mụ nwa bedia. Onwe family ọ na-eme. Onwe family ọ na-eme na bunu. Na their family anụcha ebe niile anụrụ ụmụ nwaanyị ba nwere na anụ di. Onwere na amụ nwa sorry. Onye je ije di aja kama amụ nwa nata n'ụlọ. Onwe family eji wee malụ na ba niile nwere onye nọdụ nwube di. Na ojere ni be di achụnatia. Ojere ni be di achụnatia. Kedu maka altar dị na bunu? Altar in Abunu Kademakia. History is repeating itself. For prevention of something that is happening to you, you destroy it by yourself. You destroy it by yourself. Gana ọta dị na bunu. Je na alụsị avụ dị na bunu je dozie anya. Kpụọ alụ. Kpọchi ya anya azụ. O nwere family na-eme nube experience accident ma ba na-agba n'ụzọ every day. Ịmabe nna gị ba debe. In your family, onwere bụ onye moto kutu n'ụzọ. Onwere onye ọkada kutu n'ụzọ. Onwere ịmana ọ na-eme. In the family from grandfather to Ebeva Jenebe, onwere bụ onye moto kụrụ n'ụzọ for the first time in their life. They never say somebody sorry. Ịmana ọ na-eme. Why is it always your family? Onye nke agbajiri ụkwụ, ọkada kụrụ ya. Onye nke agbajiri aka, moto kụrụ ya. Onye nke moto kubuli akubu. Onye nke akwala ụbọchị accident. Can you imagine also a man accident abroad ordinary? Do you know that accident can never come ordinary? You don't know. Accident will never be ordinary. Accident is never ordinary. I told you that there's nothing coincidental in your life. Everything in your life is well arranged and planned in the spiritual realm. You are just a script actor or actress. They give you a script to act. Whatever thing happening in your life now is a script. It's scripted. For you to correct it is what I'm telling you. Go back to the altar in your father's house. Accident does not happen for nothing. The spirit is behind every accident. Whether motor fail brake, if you get a motor somersault 10 times and nothing happened to the person inside the car. If you get before. If you get Madam motor when you get just no think the Am I making a sense? Are you grabbing from this? To tell you that every death of accident, everybody that died in accident is not ordinary. Not coincidentally about anything that happened in your life. Or say abulu knows or maybe knows have no one way, knows have an ankawa. Accident open a melon at that one way is not for nothing. It's spiritual doing. It's already arranged before that day. Before anybody will die, the person will be summoned in the spiritual realm. When you go. Even 1 year before the time the person gone, even 6 months before the time the person gone, the person aburu onye wala anwụ na agija na agayalụ na eche mbosi ọ ga-anwụ maka na ebe gị ikpe ma anyị ikpe na ọ ga-anwụ and ọnwụgo na mmụọ egbughị ya na mmụọ mana ọ na-agazi na mmadụ onye ga-eji wee gwa gị ndị okenye ga-agba gị sị gị nga anọsa na ịmara onye dị ndụ ọ bụrụ onye ọbụla efu na ịnụsa ọgụ na ịmara onye dị ndụ ka ọ na-eli na gị n'aka onye nwụgola ngwa itinye ọkpọ daa nwụrụ asị na ọnwụwa na gị igbuli ya ma ọ bụrụ gị igbuli ya na-egbughị ya na mmụọ mana ọ na-aka gịzị ka ọ dị wee manifest ya physically.
Go back to the altar in your father's land. Go back to the altar in your father's land. In your father's house. This year in Abunu, or this is where? Go and set that altar. There is some agreement in that altar that is going to benefit you, benefit your mother, benefit your siblings, benefit your uncles, benefit everybody in that family. Unite and set that altar. That altar. Don't destroy whatever thing that you did not put. Even your Bible tells you not to touch the ancient mark. But you refuse. You don't read that verse. If you must make it in life, your name has been already projected in higher places. Higher places is not government places, but in the higher altars. Some people are making it in life, like I was saying earlier. I heard somebody's nothing bad road cause accident. In an accident and in South Africa. They have good road. Boko kavune kudate no Okoko gante. Accident in the men UK. Ndi bi na UK accident on emekwa kono de eme. Each and every Nigerian kanka. Accident in the men UK can get men in Nigeria. Ka ju ndi no obodo oyibo. Ndi no na US. Accident on emekwa na US. Accident and emekwa motor kulie into pieces mother and one imia. Biko gante na comment section okoko gante. Accident on emekwa na South Africa. Accident on emekwa na Israel. Okoko belima agreement no bad road na cause accident. Bad road cannot cause accident. Accident is spiritual. Before that bad road, a program will give whatever thing going on in your life is programmed. I mean, I don't refer to Nigeria. Say, on the other apple. If you know, so get your lobodo, but also get the wise, so get go. Even the motor challenge, magesimo no Belgian car in Anya. No motor put an over from company. Now what's that the same day? It's not a company we put here. Allo si over tia nylon. That same day what's that? Okoko, bad road na cause accident. In I go for the Okuvan or ever nako in you Juluvon. So many of you have been fighting some altars. See, whenever you leave your village to another man's land, you need to fight some altar there. And before you can defeat those altars, you need the connection of the altar in your village. You need the connection of the altar in your family. A man only be a bini me will he can altar against you. Mama. Remember the foundation of that building. Remember the things they could against that building. Remember the altar na fight on your bono. Even at one year alone, even at 1 year alone, or at one. Emma, no one a mother shall be a billionaire or blue no one spiritual battle the person in the face, he can face back there.
Maka gini, he possess the house here, and the spirit in Africa is one of the family. Ema. Ema no ya bụ na atụla alụsị alụsị wee na-egwu ibili n'ụlọ ya. Ema na alụsị abatakwu ogbuo gị. Maka na ibi na property ya. Alụsị achọsị ka mmadụ bili ebe ahụ. Ma alụsị ewere ọnụ isi ese gị kwapụ. So ibe alụsị ga-ebe bụ ogbuo gị. Alụsị gbuo gị ịkwapụ n'ike. Ebupụta gị eje nyi ya gị ọ bụla ịkwapụgo. Ọrịa. Onye ka iji wee need ya altar dị na be unu. Nya ka iji wee need ya to access the altar in your family. You need the accessibility of the altar in your family. That altar, nobody can love you. No altar can love you more than the altar in your family. Onye goji wabula onye obuna bialibemonsia. First of all, access the altar in your family. Ngina chiki di nudo. Ndi isi yadi na ben na gengeni yadi nudo. Mondi fu na gengeni yadi nudo. Those are the altar that is going to speak for you. When you come to Sobale without those altar, without being in connection with the altar in your family, you goes nowhere. Because the spirit in my land, they cannot bless you without taking permission from the altar in your village. Are you getting my point? Are you getting my point? There's no how we get maybe it can never be done. There's no how we get you maybe I don't see the benagi. You don't see the obodo so jay does here ki bulunuku mado or not possible. It's not possible. Obulu ni shi bido menana. Bido na benagi. Go home, go home. Jamali benagi va debel. Go and appease it. Jama liba dị na benna gị jee dozie anya. Altar na fight again. There are some negative altar that don't need you to progress. Oh, no, no, gabe kwa ba. A hold working captive. You can never go back on front. Except to the intervention of the altar in your father's land. You don't know what do you mean? Mega gaga. In as well your manga. From hand to mouth to Ganelli. Nije n'obodo Igbo ọ bụ na ị ga-eme ke ibulu Bible je obodo Igbo tagbo nwa gị n'afọ. Eburu Bible eje obodo Igbo. You need to access the altar in your father's land. Tell them that they should wake up, that you people are going to outside country to make it there. You tell them the reason why you are waking them. You tell them the reason why you need them to go there. You tell them what they are going there to do for you. Some of you did not access this altar. That's why you are suffering in outside country. Eburu Bible eje obodo Igbo. Altar dị na your father's land ọmakwa. Altar dị na be mmanukwu be ikwu nne gị ọmakwa na ị na-eje obodo Igbo. Ọmakwa. Ịgbakwalụfa. Yes, so many people are suffering from hand to mouth. Yes, let me tell you. Don't quote me wrong. Like I said earlier, Feja to baby dibia. Fa wabro mano kama kapaneje, manavana ganiru. Manane na anya na lim obi ganiru ma gawe limit. O we ebo gaga gido ofose. Reason. Fa they use the as otu mpanuku vasi we access here altar dị na bebe mgbogbo. Mpanuku gi otu anu eva na ko nwere onwe mu example. Okwifolo mu aka
ọbụgodị na ekweta na ba ga-eme omenala nke ba bụva agba na-arụsị ọkụ nye nwere anything ndebe family ọ bụ na ba niile jebe ụka ba ga na-eme ọfụma maka gịnị I have already done some sacrifices for them. Even my grandchildren ụmụaka ba ga-amụta kama na-ewezi ka ụmụaka ba ga-amụta nwee ga agagidezi ọkwụsị ma ọ bụ ụmụaka nke mmụta amụta onwe ebe ga-eme ga agagide n'iru kwụsị maka na gịnị na mụ na-achụlụ fa aja eji m enye gị instances o nwere ndị bụ na their mother maka na their mother still alive, your mother is still alive, you will still be making it. O nwere ndị bụ na their mother died and everything about them died. Have you heard about that? O nwere ndị bụ na their father, immediately their father died, they buried their father, everything about them go smoke, nothing happening again. Thank you. Nothing is happening again. No fruitfulness in their destiny, in their family again. Because your father is still there. Because your father is still breathing. Your star will still be shining. Go back to your father's land. Driver sekerebe alụsị nna gị na agodi. Driver sekerebe ọfọ nna gị va debelode. O nwere ibe kwulu n'ime ọfọ afọ. Ini idili ime access. Sometimes I say can get golo ogugu dị na be nna gị ọjị. Sometimes I say can get golo mmụọ ikwu nne gị ọjị. Iche na ọ bụ na ego ọjị na baga anwụ. It's for your own good. You need to give in order to do what? To receive. If you don't give, you can't receive. That's why you was saying, "Jenye mmụọ nụ ọjị." Ọ bụrụ na inyezi ọjị na agụụ na agụ ya. Ọ bụrụ na inyezi ọjị na ọma mfọ onye ọzọ ga-enye ya. Mana ọ need the ọjị gị in order ka onye gị your own gift. I want to tell you that some people become a slave from judging people. Like I told you earlier, anybody you see in life, whether rich or poor, whether wicked or good person, anybody you see in life, there's a reason and purpose why you met that person. It's not a coincidence. Like I told you earlier, nothing coincidentally about your life. Any day that I will die is here. That day, there's no Jupiter. Except the sacrifice I will be doing, if my Gucci will still allow me to live more long. Because I need one time, everything in your life has time. There's time for me to return back to this life. Once the time for me to die here will come, I will die and go back and stay number of months or years in man of where the candidate here will protect again. So it's timing. Edeliede. Oh, when they're look, now, for instance, now, as again, in a Igbo. Nobly in Ilu and Igbo, no Naku, if I think 8. Gijavo Monachi. Isu Monachi, about Oshina. Isu Oshina, Ijevenugu State. Iseba, and you give Nina. So, you cannot use because of Nina Jo Monachi, where cheat here, Ija Osina. I don't know if you are getting my point. Everything in this life is timed. At time only at time. Nothing coincidental. Whether me get accident in 40 or the Nakalakagi. Whether my mother got babugi knows or the Nakalakagi. Whether my baba or my babuga babu the Nakalakagi. Whether my accident is Ziga one or no Naki age, what the Nakalakagi. Whether my Milli Kegan or the Nakalakagi, or the February Kegan or the Nakalakagi. Mbosiga make it. The Nakalakagi, Mbosia Gomoto, the Nakalakagi, in my bed. Manamoga Malugo. Chigima. Manemaro. Whether maybe in a Benabella Magazagia, Mbosaga Zagio, the Nakalaga, Bonama Zagia Chacha,
You are wasting your time. But you are not doing long work. Well, have money. Like I need to work out. Oh, we root here, guys. Hey. I want to tell you that everybody you see in life, there are reason and purpose. See, seeing blind, they don't use it against them. They were programmed for you to know the impact, for you to know the gift of seeing with your two naked eyes. Nefolo onye police, ona ga na adumpo, na adumpo, na edebe rie ke mo sabi ke mo vi amo no police. Even the level ki li anwa mo ta ive, ki malo na anya ga no one no the important no when dey wara anya. Obuzi meponu, negodo idiot police. Na gwa na bebe ma kwa ga aka kata. You are becoming a slave by doing that. It's going to use against you. Nifulonye dalungulo. O dalungulo naga your family member mom no bro your family member. E cover on. Mind you. Onwere kwa julu chukwu ese. E ma what reason no you want to do in that level. E ma wa me send le ga ma me ga ki onu. E ma wa me send le ga ma me ga nyeli aka. Thank you. Mama Nwanya ga na aka onu no mutara nwa. Whether ma obo ive o metelu, melia mutara nwa. Let me tell you. Spirit does not judge your past. Spirit judge your present. It's we that judge the past. But the past we are judging, we are accumulating more problem to our future because we are judging past. You don't judge people because of their past. Allow the spirit to do the judgment. Whatever thing you do now, you are going to receive the punishment. You can nature did not ask for your help. If we punish you, you don't punish. You don't punish them. Allow nature to do the job. Allow karma to take its place. Karma does not ask you to help. Karma has met you. Karma does not want you to help. Karma to punish somebody. Don't punish anybody. Allow karma to do it by itself. If nwaanyị na-amụrụ nwa ịkpọbịa ịmụtara nwa gịnị ji mee ịkọbịa ụwa gị ọzọ ịbụla aga igwe test of it maka o si adị ifu nke nwa mụrụ ụmụ 5 onwebe nke jelu di ịkọbịa ọnụ mmadụ ga-akọgide mmadụ ọnụ si nwa gị ga-enwenata di nwa gị emenwena who are you onye ka ịbụ ị ga-eji wa bụ ụdị ọnụ ahụ na onwe onwe ya ga-enwenata gị ọ bụ gị bụ Chukwu ịbụvi ọnụ. See, some people inherited this thing from their grandmother or from their mother, and you will still want to repeat it again. Even so long allow the nature to punish the person by itself. Don't to join nature to punish somebody. Ịkọna mmadụ ọnụ na ọmụrụ nwa, ịkọna mmadụ ọnụ na okpuru isi, ịkọna mmadụ ọnụ na ochile ntị, ịkọna mmadụ ọnụ na ọdalụ ngụlọ, ịkọna mmadụ ọnụ na ụwa na-atụgharị ya. When somebody yọrọ gị ive ma na ịma mmiri na ị chọrọ ime ya, allow the person to go than ibroke shame ya. Ibroke mmadụ abụrụkwasa mgbe ị gwara ya nna ya ịbụka poor man ibroke mmadụ socha mgbe ị wepụtara kamera che n'iru mmadụ
na-eme na ị na-enyere ya aka maka ịchọrọ iweta likes and follows on the internet. Ibute kamera na-egosi ya ego na without the camera ịmanye ngwele ya aka no maka camera dị on. You are broke shaming somebody that you are better than. Must you announce to the world that you are helping the person? Then I can hear some people when they not say ụfọdụ na-ebu ego otu a ụmụnne bịa yọọ ego maọbụ nwanne nna bịa yọọ ego, just like even if I on internet recently. Ị na-asị mmadụ ịbata ịnafọ ndị na-ekwu na comment section, are you entitlement mentality? You think you are part of the person's ifenwa na ego nwanye nwa kpata bụ nke na ya wuye isi eweta avụ isi ewekpata ego. Let me tell you one bitter truth. Every rich man should listen to me. If you think you are if you think now one already entitled of your money, I want to tell you something. Let me tell you, for the fact in this in an Igbo, for the fact in Igbo, for the fact in Naso, see, everybody in your family is entitled of your money. Yes, I need to tell you that. It's a bitter truth that you will never accept. So many people will live this life now because I said this. Your uncle, your cousins, your aunties, your siblings had entitled of your money. Manankagebo were budget. What put them kigedi when yalofaka? Oh, nobody in yalofa. Let me tell you, he won a kuyito wavambo. This is we lift by lifting, we rise by lifting others. Does not operate at a cobido. We rise by lifting others. Mbosibulubo ofonya da lono. No money na baka kona lolonya fono. Oblo this mentality you will loketa kai wel mbobo. E mana mpanu ku ga manlu wono. Keko esi wa lono. We gwa aja we je bu akanyi. We je bu osisi. Oge ji we kwa wono. Mbobo on combined effort. Ima amugo gi enugo kwananten. No we mbo mo na na eduta mmadụ send enya abroad. Tukego ụmụnna niile tukego no send enya abroad. Now the person na mwa no mutagi oluze kita ina agwazi ụmụaka ndị avụ tukolego and then father abroad baba na father entitled of your money. You are going down. You are becoming a slave. Entitlement mentality. Yes, entitlement mentality is what they used to raise us. One negi wego ni wego one no gala blugo gala. Yes. One no gala bogala ko. Before you help outsiders, help your brothers. Help your people. Help them. Also, give 20 million naira today. 10% in India bunkage. Can do also bunki yeji well. Nyalo munnegaka. Offer no na township, alone na village. Jump to you. Oh, munnege magampaga mugo maga mugi. What's the business with na village? You are a wicked man. When they are praying against witchcraft, they are praying against you. Go back to the village. When they got alone. Our fathers, they live by this. They live with this. This is what will make you a master. Are you a master or a slave or a student? What are you? Osina mami amugo, na papi amugo. What's the business with the village? Some people 20 years van up a village. Va amugo mo na tanchipo van up a village. Makagene mama amugo, mpama amugo. It wasn't business with the village. The altar that was set in your family is going to turn against you very soon. Go back home. Go back home. Avada segena na vaje village 12 ogu. Emege see, even je mebu amosu bogo. Ogo ke je bu amosu. Imanodo degente. Mbo amosu tawale ke bona amosu agu na agu ina yestu she. Iye change na family ke elia. Ene butu abarasi ibubege ni mu no. Butu indomi ibubege ni mu no. One na so mmili. Nya bu na amosu atawagi.
You say me entitlement. Entitlement bụ anyị Igbo, anyị Igbo. Yes, your brother is entitled. They are entitled. See, your grandfather made it because one of your kindred person, but your grandfather kuzieli avia near capital. On the case boy. Money but a poor man, a poor wretched boy. But you are cheap or not chair. No, some number of years or go capital near. Say start your own. Or start here. That is your branch. That is your background. That is your root. Where you started from. Now, all you are not come here, you say, and they feel entitlement. And they feel entitlement. You have the money and you cannot help them. You are a witchcraft. You are a wizard. Ị ga na-achọ ebe amosu nọ. Mango wa bụ eze ndị amosu. Kedu ibe ọ ga-abụ imewe MMILI ga-amosu? Ije na ọsọ ịṅụ ọbala. Ịma na ị na-aṅụ ọbala kịta. Ịma na ị na-aṅụ ọbala. Ịma na ị na-aṅụ ọbala. Mmadụ n'one ka ị nyere aka na village gị. Obodo oyibo anyị nọ, mmadụ n'one ka ị kpọgoro. Ihe makwa n'oyibo juru obodo oyibo tata bụ our forefathers settle ya. Onye ruo ebe ahụ stand ọkpọgote nwanne ya. How many people ka ị kpọgote? Iji maka na mami ya asị gị, papi ya asị gị, ịgbalị ya dust, ọ sị gị, hey, nwata, why? Forget about inherited enemies. What your mother told you, what your father told you. Go back to the village and help the people you can help. Go back to the village. Entitlement mentality will never leave Igbo because we are entitled. See, the Obala, even the Obala Jata, there are so many. The Obala that but they go see. Ndi genyala kanko. Azwage. Ojibolo nwoke mụwa nwa na yoko blues omota di Obala. Ki blues omota nwoke genyalo gaka. Ibula ada. Entitlement. See, Ibu ada tata. Your last born on an abedi and when so boom magana muna ungo. See, God will punish you. Kunyoto, stand like a mother. You are representative of your mother. You are acting mother to the life of your family members. Stand up and do something about it. Na family gina yasa. Onya no onya adro na mma. Onya ki na check odezie di ohu. Who are you waiting for? Stand up. Wake up from your slumber. Go to the village and settle the quarrel. Anything it can. Make your journey to low. That is why you are ada in that family. Why God will not punish you? Why God will not punish you? My wife say, my wife say, my wife say, my wife say. You forget about your siblings. Why God will not punish you? You have two family, if you don't know. You have two family. You can never abandon one. You have two family. You have two family. You cannot abandon one and be pleasing one. Some people, when you get one motor now, but mama get one roof. Amanya motor. Mama danya motor. Makana nwunye ga ekwere ka igotalia not because of nature do igotalia mama inherit maka even melo in the past ka can echeta and you have the money to buy the car. Why God will not punish you? What makes you believe that when you come back to life you still become rich? When the little one in your hand you cannot use it to help the people that you need. Ogayala ebo na family abo family ani na kwasa ebo ogayala obata okele ora kadu ndi kelu kadu ndi kelu ibo ogayala sogi umunne gini na nwere ego university imana some people bu umunne nwunye ba ka na azu umunne nwunye ya ka oge face na azu abu umunne ya maka ba asege
Alakọrọ nwunye gị mgbe ị chọrọ ịnụ nwaanyị bụ asị gị mba na ịma nne ya. Finally ịnụ gị ya gịnị mezie? What happened next? Whether ma ọ bụ inye nwanne gị nwoke ego licha ọyọ gị nye for the fact na ọ dị gị n'aka. Whether ma ọ bụ inye nwanne gị nwaanyị ego ọkọba gị ọnụ ọyọ gị mee gịnị nye. Ma ọ bụrụ gị amosu ma ọ bụrụ gị onye ọgwụ ego. Don't leave them behind. Don't leave them behind. This is how you set altar. Are you a master? Are you a slave? Or are you a student? What are you? Omaloma n'ezi. Sọsọ ndụ ezi ka ị na-enyere aka. Ndị ụnọ kwanụ nkọ. Ndị ụnọ nkọ. Onye na-etọtala na nwoke maọbụ dị ọkpala unu na-adịrị anya moto. Igote moto nye ọ bụ alụ. Maka igole moto nye side chick. Enyi gị nwaanyị na-anya moto ma dị ọkpala nna gị igwe nwere moto ọ na-anya. Ma eji gị nwaanyị bụ ilie moto. Onye na moto na ka ikele. Family gị na eketala ya bụ moto. Nobody in your family because they are feeling entitlement. Onye ọbụla ji agbawa mbọ, onye ọbụla taba afọ na mgbata ego dị afọ na nwe ịkpata ego nke na fa inodi ikeso gị. Why God will not punish you? Tell me one good reason why God will not punish you. Tell me one good reason why God will not punish you. Family gị ya na-ata ahụhụ. Family nwunye gị ya na-eli eli. Ụmụnne nwunye gị zụchaba n'ụlọ akwụkwọ. Nwunye gị na-ezulu ego gị makwa na ọ na-ezu na-ewere gị na beba na-alụ ụlọ na-eme nna na-eme nke ọzọ. Ma family gị mba ịdị stingy. Stingy. Kedu uru ịbalụ family gị na ba raise gị with poverty? Oluzie mgbe ime ekili ya. All of them are not in poverty. Only you grow and leave them behind. Ajua gị na about the entitlement. Nwunye gị akọwala gị ya. Maka na oyibo ya ga-asụ. Why are you so entitled of your brother's money? Yes! I'm supposed to be entitled of my brother's money because you don't know my brother. You don't know him. You barely know him. Ị na-akọ nwanne gị nwoke ọnụ na-akọ nwanne gị nwaanyị ọnụ maka na o were ego. Nyekwanele aka. Ụfọdụ dị wicked to the extent na nwanne be nwoke na big man ibie kpọrọ nwanne ekpochie na sel. Ọ sị akpochie nye ba na ọ da n'ife. Ọ da n'ife. Na ekpochie nye ba na ọ da n'ife. Your brother. Mmadụ buchi ibie. Mana ọ lụrụ tọnụ gị sị na ịma mbuchie. Nya nọ ebe ahụ. Ibe ịmala ị ga-emenwu. No, you can't spend that money. You can't spend it. Ọnwa ya dakwasị gị na-abịa. Some people who know about Igbo tata for over 20 years, for over 10 years, find a family back na phone. Makagene, na agwali okwu wutelie mgbanwa. 10 years ago, you are still remembering it. You never call your family. Say, how are you? Kedu kunu me? Upgo $100, send the elba man in a town. Send the elba copy na Civica. You are in the township, you know nobody. You don't want to care for anybody. You don't care. And the them na bebe ma agbafa. That's na one day we're gonna be oji one wine or one be for. Since oji one munye we job but one be for what is our top of phone. One you can only who are you? Who are you? Are you a destroyer or a builder? Are you a destroyer of destinies or a builder of destinies? As a wife, and I'm one who is no. What have you tell your husband to do to his family? Only your family be them. What have you told your husband to do to his family? Are you raising an altar? Are you destroying? Which one are you? Which one are you? Which one are you? Are you a destroyer or a builder?
Blue no kono papa. Jen side. Jen's a blue potato one. What else? I don't know. I couldn't know that. I will. I will let him back. Hey. As a one, no. You are marrying 2 husbands. One is your husband in Eduga Nabanabani. Now, the smallest. The biggest husband in siblings, family, your husband's family. All you go to Wabolo. Now, husband family, they approve before another one, you know. He will peace, and rest of mind. Nediga like Rogembana and Nogi. Nagi Keche Diginampo. Magano will walk up in a bachelor. Even if we have gone so good at dinner. Now we have no one, our bacajo, Nika Bolia, a man to Pumuachopo, a madapo 1 year apple, Nivo Gugigame. O send the Garcia honey. Ego Nicade Afro Mego Pulana Canta. You can only send Delia, or send my mother. Isn't your mother Diega? Getting your mother name, or go tell Lilia, or when you are on. Isn't the one that go okay? If you are one, you now suggest. Or Buganya 1 year worker, work at Olinia 1 year, work at 3 million naira. Could you be the business? Why I said 3 million naira? You can, or you can. You go there 500. Near 500. One day. Mama, what I do now, you can get up about you was you don't know why, Madu, when I did church. No, I like my passport. Anyway, you're boy, man. Go back to your family and set the altar. Setting the altar is not only spiritual, set it physical, so that you are going to benefit from it. Your children is going to benefit from it too. Set altar. Are you a master, slave, or a student? What are you? What are you? Now you can use your tongue to count your teeth. Use your tongue to count your teeth. What are you, my dear friend? What altar are you setting for your children? What altar are you setting for your children? It's not by mistake you get you make a bolo de abala. It's a neighbor de abala easy. You are a father of everybody. Even your mother able father. Because there will be a time your mother will become a child. Even your father able father. There will be a time your father will become a child. It's left for you to cater for everybody. Oh, when they now brought your abala, real life. But spiritually, they made them the abala. Yes. When you make it before others, you have become a diobala. Ojini kwa wana brother balabu. You made it before others. You are diobala. I want you to set your goal this year. Amount of money that is coming to you, the incomes you are making. Put the one you are going to be setting. Before you do charity in the road, please do it in your family. If you want to get a blessing. As a charity begins at home. You cannot be a giver outside, a stingy person inside. No, you can't do that.
That is represent. Go back to your village. Set the altar. Altar set the set maybe na bunu je dozi anya. Alusi ni mebile na ben na gi je dozi anya. Alusi nu ju ka we mebi je dozi anya. Je ba ben na gi. Even Melanie Jata over Boneka de the Bible. Bible can never help you. JJ can maybe I was sitting about Jesus. Fuck an over here. So many of them can attack over here. Or for that, have a bro book or your boogie. Maggie didn't check Obusi soon. And maybe can never be a boogie. Or my boogie. A garden do Walana give 1 female and waggy. We dance at up here. That was the earlier comment. Johnny you can never go into a battlefield and become a winner. Become victorious without warriors. You need warriors. Go and get prepared. More than Ihunnage, more than Abennage, Mondichia, Chigi, Ikangage, Ago. Does this have a set as Yavancha? And you become a warrior, and you become a winner. You become victorious. Wow. Ana m ekele gị ebe ọ bụla ị nọ na na-ege m ntị. Onye na-anụ onu bụ mmili enweile ọkalakwu. Achọ m ka ike so ozi ebe ọ bụla ị nọ na wee na-anụ onu m. Mmili ka mmili. Oke ngere. Ngere gị ka aka. Agụ owu. Achọ m ka anyị zaa kọl. Onye nwere ajụjụ ọ ga-ajụ m n'ife anụ nwa ịkụzi. Number here you are number 08065203774. 08065203774. With here, the window. Number here you are number 08065203774. Abone wala ajụjụ ịkpọ na ekwentị ahụ ka ịjụa. Because in a form of a follow this page. Follow this page. Subscribe to my YouTube channel. Subscribe to my YouTube channel. MMILI ENWEILO OKALAKWU. Page open a bell across. Open up page MMILI ENWEILO OKALAKWU. Open it for a number at the other. A man on a scammers page. Number here you are 08065203774. Opening your testimony after coming as a wine Sobali festival. You born a phone now, your testimony. Then on the other poison. Open you use wagwavo. Open ogowa, a banyu dake. Open I use sianya. Ebia ganya get more. Open at the ogwa, bia ganya get more. Can make a chop. Nanya beaver. No, August na the oya na onalana. Hello. Hello.
Ọ dị mma. Mmiri daalụ. Nne m daalụ ka ime. Ka ime. Hello. Hello. Good morning. Ka ime. Hello. Anụmanụ ị na-ewu eto nnukwu o? Adị m mma gị nwakwanụ. Udo dị. Adị m mma gị nwakwa. Adị m mma. Ị gazi na Facebook na-ege voice call anyị na-eme. Facebook na-abịa after ka ikwusigolo okwu. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Ke ka ga-esi wee mara akara aka. Ka ị ga-esi malụ gị? Hello? 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 Hello, good afternoon. Good afternoon, Nna Daalụ ka gị ime? Adima. Really? Huh? Oh, I'm seeing your testimony. Ngwa gaba n'iru. Testimony like ever since in the China Sobali last year, 2024. If I change. Yeah. Ọ ya na-echenji na-aga. Ọ ya na-echenji na-aga. Ọ ya adịla gị mma. Before you know it, 4 December. Then I mean, legacy. So I have a testimony. Ọ ya adịla gị mma. Mụọ ga-eme. Make watch on na chi ga-avụ ma ndị ichie na ikenesikwa ava. Ọ bụgodị ọkụkọ iwụkwalụ keneva. Ka ba wee mee mụọ. Okay. Daalụ. Okay. Nọmba ihe eji wee weta mbụ 08065203774. Hello. 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 Hello? Yeah, Nna Daalụ. Ka gị ime? Ọ dị mma, my brother. Biko, ihe nchọrọ ikwu maka Solidity of Nigeria. Okay. So, abịara m so n'abalị ahụ nkuru mmiri. So, nkuru mmiri were dị mmiri n'anụ n'obe m. Nkuru dị mmiri n'anụ obe m. So, si nwunye m na ka ihe abstain gosi. Right, network. Onye ọbụla wee testimony biko kpọọ. Hello. Hello. Ya Nna Daalụ. Odogwu Daalụ ka gị ime? Ọ dị mma. Adị m mma taa nkụzi gị na-enye m n'obi ahụ. Mmiri biko ajụjụ ka m nwere ike dịka onye kpepụrụ ana ndị ichie ya na iji egbuolu ndị ichie ebe nna gị anụ na gị. Isi alụfa anụ dị mmasị alụrụ ka ụlọ ebe fa nọ. Anụ ahụ inyeta nke ha inyeta ebe a ife ụlọ ọkụkụ ị nwere right ikpuru mbe ihe niile ahụ itinye ebe a wee wufuo. Nke hapụ ebe ahụ nọdụ ebe ahụ wee lee wee n'esi n'ọya ka nka.
o dipendịla otu isi wee mie na ibe na-enye ndị ichie ma ọ bụrụ na igbuoli ewu for instance ọ bụrụ na ewu ka igbulie for instance na be anyị ị ga-eweta akwụkwọ ogilisi masa n'iru ndị ichie iweta isi ewu a iwe gwaba na ewu a mgbe isichego dị ewu iweta isi ewu gwaba na ewu a isiribe na oyego na ọkwa ewu a dị ebe a n'isi ya dị ebe a iwere isi tọnụ ọnya around them ibe dị ka 3 times or 4 times desi ya na akwụkwọ ogilisi ya weta ụkwụ ya na-abụ si ya na-egwe ụkwụ ewu a na onye nwada ebe ụkwụ ya na aka ya ibe ọ bụla ịzọ n'ụkwụ ka ịzọta were gọla onwe gị ọfọta n'ụkwụ ya ịwụsakwa ya na akwụkwọ ogilisi ya nke ị ga-atọbọzi ebe atọbọ bụ umeju ewu iweta umeju ewu itụpeta obele ezeba na umeju ewu a nọ nke ba dị ebe a na onye ọbụla na-achọ gị ba na-ata onye umeju nye ịtọgbu ya n'isi be na okposi a ma ebe anyị igbukwasịrị ọbara iweta ọzọ ịtụkwasịkwa ya weta ọzọ lie idebezie nke a bụ obele den iwe nli ka ihe bụ ụzọ mee ji na banya anyị na-asụli ya ji iwelu ji ịtọnụ si idebekwa ya na akwụkwọ ogilisi ebe ya ịtọgbọ isi ewu so mgbe abụ ịtọgbọsịrị ya ụmụazị onye ọbụla bụ youngest ebe ahụ ụmụazị ga-abịa bịa sepụta isi ewu a na ọkpa ewu a na nli inu na be anyị bụ nli ụmụazị ka ọ bụ ụmụazị bụ ibe ga-eli ya ịghọtago n'oni dị na ịrapụrụ ebe ahụ ka ọ lee ọma nlele mba ịmagha bịa ka ọ lee ịmagha bịa bụ ka ọ lee daalụ hello Good morning, sir. good morning nne daalụ Yes, you may. anyị nọ ọfụma Okay, asị m ihe si ka m jụọ n'otu a bụ ka ị ka m ga-esi wee mara akara aka m. akara aka gị mmadụ ada ama akara aka ya na ife mmadụ na-adịbe ajụ bụ ikezie na ịchọrọ ịnụ di ị na-ajụ na di ịnụ nwa akara aka gị ọ nabatala ya chi gị ọ nabatala ya maọbụ na ịchọrọ ije obodo ebe ị na-ajụ obodo oyibo a ọ dịkwa na akara aka gị ma ga ejebe ya ije ebe ahụ akara aka gị ọya fevọkwu ya gị ọnya bụ ihe mmadụ ịmachara akara aka gị niile mana iwe gị nwa snipa nwụrụ daalụ hello nna daalụ gaa gị ime ọ dị mma daalụ na Justin ka m ga-eji were n'iche n'ụbọchị anụmanụ nwere thank God ma nwetara tata nne watching on live streams mmekere ibe niile na-akụzi ndị na-akụzi ime m na-alọta ihe m na-amarọ na-ekwu ibe na-eme be nna m maka na enwefu nwanne nwoke nke nwa tụtara tufu tata because enwere ibe a na-ekwu na agwụmanya n'ọya mkpechi na-eme ibe dị na agwụ mana mma m egbero na a ga-eme ihe agwụ but according to mma m mgbe anyị ka dị obere mpa anya nwa mma m mere agwụ niile ndị ahụ nkarịa ihe niile tufuo ya gbaa ya ọgwụgwọ ndị chọọchị ga-eburu ibe niile ndị a so mesịzie after years mgbe anyị tolitere isi na ọbedi sọ gbada ma younger brother ka emere ya dị ibe si na ya laikere ya nti na-emegide gọọmenti ndị dị boy ji guzie n'afọ 2022 around August the boy site na ya dị tutu enwe ya pụrụ ya chọrọ ya ibe na na-achọ mmadụ enwe ya pụrụ ya tutu so ibu mụnwa na onwe m ebe mụnwa na mụnwa bita akọta onye Imo Steeti abụ onye Mbisa ọpụtakọ ka m ji wee na-eme business ibe niile ibe sisiri ike ibe niile kpuchiri akpuchi oluji nwa nkọtụ time nwa mma na ọkpọ mma mmiri aja ma mma m onye wa ọfụma ọsị na m ga-agba mbọ n'ebe nna m na enwere some certain things m kwere n'ime anyị na-emerụ na the team na-enye nsogbu so and all these things no one any guideline everybody nwatakịrị nna anyị nwere anyị dị obere and true according to gbanwụ na anyị dị ndụ ọrịa nwa mepere agwụ ọmụmụ na anyị mepe agwụ na ọmọwụ Amadioha ọya bụ ya bụ agwụ nna anyị na-efe so since ọ nwere nwenye na-emeri vedin ya so ihu na-esiri onye ọbụla ike ma ji ọkpọrọ anyị onye nketụkwara m onye ma onye ahụibe na-eti ike dịka ihu ụlọ m bidoro nwa 2021 ma nwụcha mmiri ya ji ma isa chọọ ihe ọ ga-atọ
Ibe ị ga-eme bụ na ihe eje ka ị gbaa afa ka ị malụ ka ihe esi wee dozie nya bụ agụ. Gbaa afa agbasị afa sị kpọta ndị na-akpụ alụ ka akpụchapụ alụ na-agwụ ahụ ka edozie anya. Unu wee ka unu dozie nwanne unu nwoke ahụ anata. Yes. Dozie anya. Hello. Onye Chukwu ozu osika. Hello, nna daalụ ga gị ime. Good afternoon. Na gịnị mere? Nwunye gị na onye mekọrọ mmekọ? Imerie gị mụ na gị ekwuwe okwu nwere ịsị na nwaanyị ị chọrọ ịnụ anụ na nya na nwa ada gị nya na onye bụ nwa di ya na be gị na bana bụ were mmekọ nwoke na nwaanyị ọgwụ ya. Ọ bụrụ na ịnụgo dị gị ledi ya anụ, ọ bụ na ịnụgo ya anụ ị mara alụ ka ọ bụ na aya na vileji jee ebe omenala ya, mana ebe ọ bụ na ịnụbere ụdị ledi ya anụ o nwere ibe ọ bụ na oyi ka nke na ya ka na-eme. Nke na ebi n'ụlọ agbara nke bifo mgba gị ya a sị nke ọ bụ na ị ka chọrọ ịnụ dis girl, ọ bụ na ị ka chọrọ ịnụ ya iseparate efa na abụ. Ọ bụ na ị ka chọrọ ịnụ di girl iseparate efa na abụ, ma ọ bụ na ị chọọzị ịnụ ya ofu onye ga-apụlele. Ọ bụ na nke na nwa ada gị ka ga-anọ nke nwaanyị nya pụọ. Ịghọtago? Hello. Ya nna daalụ. Daalụ. Ọ dị mma ya adịla gị mma. Ibe ọma ya emelụ gị nke na-emebe bụ ya mgbe ọsọ. Ibe ọma ya emelụ gị nke a bụ mbido ọ ya eme mọra mmụọ. Ọ dị mma daalụ. Hello. Good afternoon nna daalụ. Ọ dịkwana mma ndị be gị. Udo dị. Okay. Na bụ unu nna gị ọkụ ya ndị ichie ọ nna bụ unu ka ị ya akpọba sendị elu ego nya bụ the best. Yes. Nna m daalụ. Deje nna m. Okay. Nke a bụ mbido. This year ị alụ ụlọ na anị ahụ go gwe many anị ọ ya adịla gị mma. Daalụ. Oriri sabali mana mo kochu ege transport dir mo cha me Lagos so number cannot be aka na badi January end. Ọ dị mma. Mani reju that na. Onwe ku na ku for ye gbasara mari igoji yes na ben na ya na ikunde ni kunde. Onye na panu aka bo onye na mama ben na ya mebi nne ko ha gwa agwa mo am kan na ya ben na ya and nne go no n'udi. Ọgwụ ịma na ọya ada eketa nwa n'ala Igbo. So ọ bụrụ na nwoke ahụ anụrọ nne gị anụ
then no need of ije chọwa bịa unless ma ọ bụ ibu n'obi na ọ bụrụ na ịchọta bịa na ị ga-eduziri ndị be dị man bịa mee ife n'isi nne gị ịchọta be ahụ na ọ pụwa n'obi because o ji pụọ na nwaanyị anwụgo ọgwa ha ego ebe ochie nwaanyị ka nche ụmụnne mma gị kwesịrị na ịgba gị na enwe nke na-ekwu ekwu n'isi ha sị na ha mụrụ ite elogo nwa ma mụ na mara gabụrụ adịgo anyị basịla adịgo so ebe nwezi na-acha ebe our father na ozi ebe our step father onye na mọda akwụkwere ụmụ na-abụ ada ndị nke ahụ chekwalụ ya oge onye nke nkịta nwa bụ your step father ọ kwụrụ ụgwọ isi your mother ibe ị ga-emezi bụ jee ka akwụ ụgwọ isi your mother na from that your step father ịghọtago a ga-akwụ ụgwọ isi ya otu ọ nwụrụ anwụ yes maka ngụ nwa ka i wee wee fada yes nye ka m gba gị ya na mee ya otu a si wee gba gị jee gwa dị mmadụ ka eje kwụọ ụgwọ isi mma gị ibe niile ọ ga-agụ ụmụnna mma gị ka a weta list emenye ka because of you ka i wee wee surname ịghọtago daalụ hello 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 nna m daalụ gawa n'iru Okay, Sabali, o nwere ebe m jụrụ ese so wee sị na arụsị na-arụsasịrị m ife so na arụsị ebe nna m na m na-eji ịga nye ọkụkọ so na-ajụ arụsị nwee ike ịghasasị mmadụ ife bikos a na-abụ ya omenala na anụbeghị m so na-agbara m afa na ofu onye na-azụwara m agbaga na nke bụ ka ndị show so since a nwee gosi adịrị m so ọ bụrụ asị mana achọrọ m ịghọta n'eziokwu na-asọ na emeghasị mmadụ biznes alụsị na ya sala mmadụ biznes jee ka imezie anya ma ọ bụ na emebili emebi yes jee mezie anya then ihe ọzọ bụ Sabali biko kedu ka esi abịa na nke biko ịma na-emesị ịkpọ foonu a agwazia gị yes daalụ hello nọmba eji enweta m bụ nọmba dị n'elu ebe a apart from this number any other number if online bụ fake hello odogwu na abụ daja ihe dị na asị m aja n'Igbo echebere m ka ihe biko toto na program ga atọgbugo m daalụ nna m daalụ nwanne mmadụ oge awụrụ m atọgbugo na program n'ọhịa ka dị ka nkene gị ọmụwa na-ata na skrin aja n'Igbo biko goziwere m gị ise na ana m program ka na-atọ m ụta daalụ nna m daalụ rinne daalụ netwọk na-enye nsogbu tata hello 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 nna m daalụ nna m daalụ hello ya nna daalụ
Sabal Dudu Baba. Okay. Wait a phone, wait on the hello? 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 Wait a one, wait on Wabala. Hello? I know I go here. Okay, and then there's some of the beginning of that. One that I wear so bad. Okay. Okay, okay. Network is very bad. Of course, not line not reachable because the network is bad. Hello. Hello, my grandmaster. Nadalo. Somebody Baba. Somebody do Baba. Something in my okay. Somebody white fellow white in nature. So so I've done the child, but I'm rapidly reading on my altar and I never for some days. After some days, already 4 days, dry. Not dry, la dry. Ebaliana here, need your map, but that's even a bulano. Because guys, I go to 1 or 2 cock, I miss you. Hello. Hello. Yeah, not a look at him. Hello. Yeah, Dalo. Somebody Baba do. Like inside the bed number. Now, can you get the buy, and that one, able to sell a bond, able to see their body. So now, actually, maybe. hello? Mule biko na ya abia na njerebe. Asị m onye dị n'isi ọzọ bịa onye chi na-azọ na-azọ kwa onwe ya. Ogene ka eji achị izu mmụọ. Ogene ka eji achị izu mmadụ. Hello? 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 Yeah, nna daalụ. Good afternoon. Good afternoon, Odogwu. Good afternoon. Hello? Hello, ana m anụ ị na-ekwu. M chọrọ ịkpụ arụ amamụ inweta nọmba ndị na-akpụ arụ. Nọmba ndị na-akpụ alụ, ọ ndị nri na-akpụ alụ. Nri. Ọ bụzi alụ na ọ bụla ka ebe ị na-anọ ka ebe ibezi. Hello? 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 Yeah, nna daalụ. Somebody do Baba. Nna m daalụ. Biko, o nwere nsọ m chọrọ nwanne anyị izegide ife niile ị na-emere anyị nwanne ikuzi na-akụzi n'ọnlaịn ebe anụ ọ dị ezigbo oke. Daalụ. Biko, o nwere kwesịrị m chọrọ ịjụ ọ dịchakwa atụ ife nwere tata ife akụzi today just a very simple question biko. Okay. Biko, ọsọ agwọ dị necessary ka onye ọbụla akpọrọ ọrụ. Is also agwọ mee gịnị?
onye ọsọ agụ nwala ọsọ agụ na-awa awa dịka otu ndị be anyị si wee na-eme ọsọ agụ na-awa awa ọsọ agụ ụwa gị ma na ihe agbapụ ọsọ agụ hello nna daalụ daalụ ana m agwa gị maka mmiri mgbanye na baf mechi ekpere after 4 days mechara ekpere ahụ mgbe mmiri adịra ya so amara m ihe kpatara that kind thing. dị mmiri ya ị na-egbuli ya anụ mba nwere ebe na-egbuli ya ebe ahụ ịgba ili ọ bụ ebe ị na-egbu anụ onwebeghị na anụ m gbukwara ya mana ebe m na-agbanye ya ma m chi ikpe ekpere ihe na-etinye ya bụ fanta maọbụ dazi dị mmiri ịgbalị ya na asọmtin dị ka ọkụ ma ọ bọwel na-etiziri ya ive ma ị na-ekpe ekpere white bowel na mmiri mbata na sọbalị ọ dry ya mana ndị na-agba ibu ebe a ada dry ngwa megodo ebi abịa ka anyị gba afa ka anyị mara rizin o ji wee dry ya mma agbawa afa na 14th. Hello. Hello, good afternoon. Nam daalụ ga ka ime. Ọ dị mma, ọ ka ime. Udo dị. Mmiri biko onwe ihe m chọrọ ịjụ maka mmiri sọbalị mgbaala. Eji m dị mmiri nnatalụ obe m so after some days dị mmiri kọntena ntị ije. Dị mmiri mwepụtazie ka anyị uzuzie ya n'ụtụtụ. Dị mmiri na-achazi black. Si ka m jụọ ka m mara ihe o mere. Bịakwakwa enyi m nwoke mụ na ya so ụgbara dị mmiri the same time nke n'ọkwa normal color mana nke m na-achazi black so aghọtala m nsị ka m kpọọ ka m jụọ esi ka m mara ihe kpatara ya afa ka ị agba ka ị mara ihe mere o ji chava black ị mara ụlọ ma mgbe afa ka ị agba mgbe afa ka ị mara ihe mere mana mma bịa bịa ọ dị mma hello sabal dudu baba ọ bụ onye kpọrọ nkịta maka ọsọ agwụ ọnụ o nwere ndọ ndọrọ so ụlọ ndọ gaa na-atụ asị na ọsọ agwụ ebe m nọ na skuul so na walking around the one who said do a final exam so no one I couldn't write the exam I couldn't write the anything of the bar gaa na-atụ asị nọ n'ike agba ọsọ agwụ na ndị ibere ga ọsọ agwụ so ọ bụ na agwa gị gba ọsọ agwụ ị ma na ihe agba ịgba ọsọ agwụ ọ bụ na afọ agwa gị gba ọsọ agwụ okay. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Nne daalụ ka ka ime. Udo dị. I'm Buchamaka, not from Lagos. Okay. Because we need to be in Makabu among them. Normally, I'm a dominant. Okay. Challenges in the with the guitar, too much. Too much. Challenges in the too much. After them, the guy person on the catastrophe. And the main thing they have not the good on money is why I'm not job. Stop it, I'm going more than 30 times today, the same thing. I am Goodness as a loon. I'm here, Boston, Buffy, on your Bini. Goodness as a I am Mamma, I am a hog, I am home, nothing. And the main thing was upper move that all I send you may go can you rent your home, so show something we do. Because we are seeing the one Lagos. Come and get the amal. Come and get the amal. Yeah, like going to Marsh Skater. Sorry, next month you made 1 year. Next month you made 1 year. Man, funny no na work on the mecha. Yes, on them here. Everything on them here. May find to go out tomorrow on a for my melon or there's up again.
Johnny of Modi pick economy, nothing. Ogusha message, more happy and nothing. Iji numbers up where? Ejigbo numbers or pick because no money or they like pick number on my. Ma nwere friend ya ma lo ego ike chọta nwe ihe bụ the problem. Ndị friends yourself na agụ ekwo na ọ ga-akpọ m ọ gaghị akpọ. So Muhammad make na chepụta that enwere lady m uri nwa. So a na-asị m na the woman ji nye kwa mmanya na-akụ akụ. Na ọ dị ime. Na the woman na ọ mụgo uri nwa already. So na the woman gara ije mmanya na-akụ akụ. So ka ebe chọrọ ka eme now. Ebe chọrọ ka eme na the case now. Asọrọ m ya do na ka ebugo m ụzọ mụọ nwa adị m achụ ya so ọkwana m ya hapụ ya because e mere Christmas ọ mahụ ma nleriri nothing nye ọ na o mepere ọnụ na-agwa m ya nwanyere the woman 400,000 ma ya ọ na-akụta ego n'osisi nye ọ gwara m Emana ọ dị gị na demand too much na eweliwe mbamba. Nsi ya nke bụ na ị nyere nwaanyị 400,000 nye dị ma ya bụrụ 1,000 nye aka ị na-agwa m. Aya bụ na inyele ebili. Aya bụ na inyele ebili na wee gba ọsọ. No, na-adị enwe okwu, nothing. Ịma ma bili na inyele ya ka ọ chebezila eche. Ibe mele bụ ka ebe nọ ka ebe ibezi. Nọ Lagos. Ile dule ịgba afa. Ndị ọsụsụ ya Lagos biko ya nwanye esi m na m bịa Lagos ka m nọrọ si mmụọ n'oge ese ndị m ego ga-eji rent ụlọ. Ha niile enwezi ka ọ dịra na-emezi nwa maazị. Onweghị ị ga-eme na abụghị na ị ga na-akpọkwa ka iri iche atụ ka ịmagodo ive na-ese first. Onweghị ọsị m mere ya dị na sọpụrụ m ọsị m oke na echi wu Monde n'oge ese ndị m ego ka m bịa bini bịa fụ ya. So ndị katazi ị mara ebe bi ya dị. Ama m ebe ụbọchị ihe m na-eme avoid other person. Achọ m na nye gawo nga mụ na aka enwebe okwu mgbe anything that is why. And only the send them transport in the Jigawa. So where's it called? Onweghị ị ga-eme keep nwoke ma ọ gwara ebe ị na-alụ. Ọ gwara ebe ị na-alụ. Just relocate here to Lagos. Just batteru them 1 month to get Lagos. So you want to know get send. Ma Lagos ka nyanwa bi. No, Binikono. Ma nyanwa akwata ka ejebe Lagos. Yes. Ka ije kwanu Lagos ime, ka ije Lagos ime. Ko send jaru me go kan ji bido afia. Ka ibido afia na Lagos, ka ebe isi bụ wee relocate ya. From east. Ka city nọ na east. Imo, Mgbidi. Ịmazụ nwa afia na Mgbidi maọbụ Ọnịcha maọbụ Owerri. Ịma Lagos bụ jungle. Na ọ bụ na usoro mmebi ife ibe gị na-eme na ọ nwere ike mfe arụ. Lagos abụrụ onye bụ onye ga-abụ ọlụ ozugbo kpọsa afịa. Ifugo ched ebe ị ga-akpọsa afịa. Lagos, the main the capital. For JP, my call this year, not me this year. Ọ bụ ego ka ọ chebezila echichi ya na otu anyị relocate go to Lagos. Ife na-akpọzi ya na bụ ka onye nugo ego. Nwoke wee ka ọ bụ na ocheki ga-abịa. Ọ sị gị mana ewezi ka ọ bụ na ego adịghịzi. Ma ọ bụ na onye nke ọzọ nwa abịakwala bukwelu problem nke ebuta. I'm a boy, but the main thing now, according to young one year, they could have look at the careful because all physical was under control. Now, the way that one is easy. Ọbụna mmadụ niile a nọ under control. Ọbụna mmadụ niile ka ọ bụ na-atụ. No, under control. Everybody in the city was made that one thing. Na hana ya ihe ha wabụ mụ na ha dị say for the anya for that one we ha lo wele tie na nye nwa watazi that one kọrọ onye na-agwazi gị all distance kada na-agwazi gị all distance nwanne ya nwoke the woman kpọziri mụ ebe 1 o'clock ya bụ onye chiga nke na ka o mele m chiga nke the woman kpọrọ mụ n'ime abalị ebe 1 na-etresi n'uzi mụ nwanne m nwaanyị mgbaga ntị ka nyezie gị ebe ọ bụ na ọ dago nke woman ịtretịn gị onye wee akwụ ị na-akpala ebulu gị isi akwụ
So ị ga-eme bụ na wakwa ebe isi wee bịa. Ị nọ na Lagos bụ even na Wolf zone. Ọ bụ na ị chọrọ imebe hookup ịnabichi ya azụ na East. Ya bụ ihe mma agwa gị. Maka gịnị? Idilie ime? Idilie ime? Idi ime already? Kedu ị ga-anọkwa Lagos mebe? Kedu ị ga-anọkwa na Lagos mebe? Na gbagodu ka ịfụ onye ga na-enete gị anya. Onye ebe ka ebe ego na-enye ezuru gị na-achị ebe East. Ego na-ebe ego moto. 45,000 from Lagos to Mgbidi. Yes. Yeah, before go from 60 something for motor that to go to 45. That is when you are bugging. So if we go motor na na shi yawa azụ. If we go motor ngala. Ụmụnne unu anụgonu. Onwere ga-enye aka ka mụ nwa me mmemme. Onwere ga-enye aka ka send ele nwanne anyị nwaanyị ego moto ka ọ nawa. Nne ga bank ị na-use. Money point. Money point. Number more can you mete ya. You wepụ first 0090. You wepụ 0 nke izizi. Then you bido from 90 to 02. Ka anyị anụ nwanne anyị aka o. Na bụrụ ihe mee na Lagos kịta anya. Ndị na-apụta na social media TV rest in peace, rest in peace. Ka anyị anụ na aka ka ọ nachi ya wa azụ. Ka anyị mama ya ga-erezili ego ga-eji wee bido ive. Ọ sị na bank ya bụ Money Point. Bogodi di number 90 34 96 96 84 4 02 Money point 90 34 96 yes sir 84 02 Money Point. Yes sir. Biko ndị wala anyamaka gụnụ nyelie o. Ma ọ na-ekwu eziokwu ma ọ na-asị asị nye na chi ya ka ọ dịlụ. Ọ bụrụ na m na-esendịrị gị nọmba dị bọị ka iji aka gị kpọọ ya jụọ ihe bụ nsogbu ya sef ijukwuo ya. Ọ bụrụ na onye bụ na afọ ime agbataghị ma onye mmadụ ọsọ. Ọ nọmba ka ị na-eyuzu na WhatsApp. Yes sir. Yes sir. Biko ofu onye cheki godi nọmba ọ picture gị ka iji mee profile picture na WhatsApp. M na-esendịrị gị picture ma ịkpọ m, ị nwere ike ịkpọ video call. Ngwa chat ya nọmba na WhatsApp. Chat ya na WhatsApp kpọọ m di ya. Hello. Hello. Nna m daalụ. Daalụ sir. Biko enwere ihe m chọrọ ịjụ gị. Okay. Enwere plesọ n'ọnga soduman ha na-emekwa ihe afa nda soduman si na m ga-egbu ewu na bịa gwa eji WhatsApp phone wetara m ya. my maternal home. So instead my grandpa and my grandma and I've done my own. I said to call me and come. I said to call me ego mana obura so se ego moto. Onye agba moto ye linli. Mu send call ego nkamo. Onye jinu ko send earlier. Onye agba moto ye linli otu o si na odi ime. Ka anyị nyeli aka. Ya nna anụmanụ ị na-ekwu. Okay, so do man say na ndị mmụọ ebe nna m na ebe nne m demand ga get from me na m ga-egburu ha anụ. So m na-agwa ya na oke ebe nke nna m na nsogbu adị but ebe nke nne m my grandma and my grandpa anwụgo and ụmụ ya dị a na-eme ihe kristian ọgwa ha dịka ahịa ha ga-anapụta ya. So ya sị m ga-ekporo aja from my maternal home
were mee ya. So ama m ezigbo onye I don't know. Ọ dị mma ezigbo ihe. Ezigbo ihe. Amano mo tem de say me asin da su gwa me ma yen do online. Court gwa so amamo tem we ki say me. Wala number abom na WhatsApp. Okay. So abom na nka save nka abom na nka. Nna iwe ya mabụ n'ihe send mmadụ send mmadụ ka ọ bịa ka amalụ ka ihe esi mee. Hello. 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 Ya nna m daalụ gaa gị ime. Daalụ. Anyị nọ ọfụma. Ihe ezite mmadụ ma ọ bụ na ị nọrọ nso ezite mmadụ. Ọ bụ na ị nọrọ nso ezite mmadụ onowu. Anyị na-anọ m na program. Hello? Good afternoon, sir. Yeah, Nna, Dalo. Good afternoon. Dalo. I'm calling from Delta State. Okay. I beg, I want make you enlighten me. Because every day, every night, I don't want to see myself in deep sea, for sea. I don't know if you Can you hear me? Yeah, I can hear you. I say every day. Yeah. Ụmụnne na nwanne anyị nwaanyị ahụ biko onye were enyemaka ka onye lie. Ọ sị na ọ dị ele onye bi n'ime. Nya bechetekwa ebe a ka o tie m na fridge. Ọ sị na ọ dị ele onye bi n'ime na ọ chọrọ ego si esi Lagos ana mgbidi. Ọ nọ na video call kedu ọ na-afụgo na ọ bụrụ scammer. Biko onye were enyemaka ka onye lie. Yeah, my brother dey hear you. I beg, I don't want to see myself for speedboat, for high sea. Okay. High sea, I don't want to see myself for speedboat. At times, I go there for house for dream like this. I will see very big python. This python will carry mercury bulb. Go to carry bulb. Go to be very shine. Go to shine. Go to shine. I will near them. You no go do anything. You go to glitter like this. You go to bring different color of light. I know they understand. Go to the river, go do sacrifice in the water. To know the right place, the right person who will do this thing, that be my problem. Then go to the Alpha. You need to do spiritual consultation to know how to go about it. Yes. Okay, how go tell me your place? Ida Anambra. Ida Anambra. Yes. If they come, they call this number. They go direct you. Okay, because I see this number, I don't call this number. I put two chats for WhatsApp. The WhatsApp. Call them for WhatsApp. My name is Okoro. I will put this. I go drop the voice call later. I go drop the voice call now. I beg. Let me give me direction. No because now, as it is now, my business is not going. Everything is coming. No wala. Hello. MMILI OKALAKWU. Yeah, but Nna Dalo. I found one of your top follower on Facebook, but you on TikTok. Okay. I think more because of your management, because of when I'm accident by Jokba. Hey, yeah, sorry, yeah. You get me sick one for help. Okay. You can compare with my video call, everything. I'll support the canal. Nebajiloko. Kamwe Bajiloko. Now December time, December period, 24th. Hey, yeah. Yes. I want one night walk up on us and Obajiloko, not a enyemaka from ụmụnne. Biko onye ga-enye nwu. Onye ọbụla ga-enye nwuli aka. Nna gede bank ị na-use. Okay. Onye ebe ka ị bụ? Onye Igbo aka.
onye n'Igbo ka ị bụ. Yes, sir. Ihe bụ ụzọ kpọọ nọmba gị ka ba confirm a. 070. Ọ sị na nọmba ya bụ 070 ọkwa WhatsApp nọmba. Yes, sir. 070 31 31 280 280 157. 157. Yes, sir. Ọ sị na WhatsApp nọmba ya onye ọbụla ọ masịzịrị inyere ya aka ịkpọ anya vidiyo kọl ka edecha na ọ gbajiri okwu eziokwu wee nyebe. Ekene m unu ụmụnne m biko na anyị abịa na njedebe onye dị n'ichi ọzọ bịa onye chi na-azọ onye na-azọ onwe ya ife dị mma meelụ gị ụbọchị tata bụrụ ụbọchị ọma nyelụ ndụ gị ife ọ bụla itili aka ọ ya agazili gị arụ ọnụnwa ka ngozi gị sị na arụ ọnụnwa na a ga-aka akụkọ ọma n'isi gị ife ọma na ị na-egwara gị nweta na 2025 ọ ya abata gị aka onye na-egwetara anyị ekwetara ife dị mma meelụ gị maka ndị bịa n'olili eze nwaanyị sọbalị ndị chi akwa wee bịa chere agwa abụ tinye na pilokesi gị were ya fili isi pawuda na agwa gị na-etinye n'afọ gị every morning every night before na bube ite ya n'afọ gị wee were na gbuo ụla ị ga-anụlele akwa nwa ọ bụrụ na ịdị ime don't fail to report ka anyị wee mee ka eme ekpere ka dị nwa nọdụ ka ọ dapụnapụ egwuru m na ọ ya adịrị gị na mma ị ga-eme salaka bụ repọt wansị gị mee n'ime ọ bụrụ na ịdị ime na ọ ga-aga na gị na ịdị gị ime ka emesala ka nwa afọ nọdụ onye bụ ebe a ga-emelụ gị ndị mekere gị ebe ọbụla ị nọ sị na ọ ya adịrị gị na mma ife dị mma meele gị na agba Chukwu na ọ dị na ụmụnne m ka emesịa nụ ka ọ dị na ego ọzọ. Hello. Good afternoon.